Okay, so good afternoon, everybody. And first of all, can you hear me and see me properly? Okay. Yes, sir. Video to ঠিক আছে ন? Distortion to নাই ন? Break হোৱা নাই? নাই, ঠিক আছে, sir. Okay, so let us begin. So আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিচিলে আমি যোৱা নাই। লাষ্ট ক্লাছত আমি বেচিক্স অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি শিকিছিলো ন, যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ৰোলটো কেনেকুৱা, এটা ইকনমিক চিষ্টেমত মানে what role does it play and how is it different from your agriculture sector. So মানে এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে বস্তুটো ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পৰাটো, নহ'লে মানে কি হয়, মানে এনচাৰ্ছ বিলাক লিখোতে সেই বস্তুটো ফুটি নুঠে। আৰু আমাৰ যিখিনি মানে প্ৰব্লেমছ, আমাৰ বেচিকেলি এগ্ৰিকালচাৰ ইজ অভাৰ মেনড and underproductive. Our industrial sector is undermanned as well as underproductive. So, আমি এতিয়া যদি আমাৰ ইকুইভেলেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ ধৰক বা আমাৰ সমসাময়িক হিচাপে যিবিলাক স্বাধীন হোৱা কাণ্ট্ৰিত আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ, যদি এই ছিংগাপুৰ, টাইৱান যিবিলাকক কি বুলি কয়, এই এছিয়ান টাইগাৰ্ছ বুলি কয় ন? Have you heard the term Asian tigers? Asian tigers because of their rapid rate of growth that they could achieve after their independence. So it was mainly possible because they could skill their employees or skill their human resource in a manner that the surplus population from agriculture could be shifted out to industrial sector, because a decent amount of skill is required if you are setting up industries. So সেইটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে লাভ নাই। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰানজিশ্যনটো সদায় দেখা পাব যে ইকনমিক ইকনমিক যেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয়, তাৰ লগতে ছ'চিয়েল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনো হোৱাটো দৰকাৰ। ছ'চিয়েল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইন টাৰ্মছ অফ এডুকেশ্যন, ইন টাৰ্মছ অফ হেল্থ। ঠিক আছে, আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটোত মানে উই লেগ। ইনফেক্ট আপোনালোক যদি কেতিয়াবা কয় যে ফ্ৰী ইণ্ডিয়াত যদি মানে what do you think is the মানে what, like, mention one drawback in India's policy post independence, তেতিয়াহ'লে আমিতো এতিয়া এনেকুৱা এটা ৱেভ চলি থাকে যে আমি হয়তো সব পলিচিয়ে ক্ৰিটিচাইজ কৰিম পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া। আমি মানে ধৰক ফ্ৰম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি হওক, এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি হওক, ট্ৰেড পলিচি হওক, সবেই ক্ৰিটিচাইজ কৰোঁ। কিন্তু সব বস্তুৰে এটা মানে কনটেক্সট থাকে। ঠিক আছে, চ' আজি আমি চাম সেই কনটেক্সটত চালে কিজানি সেই সময়ৰ যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আছিল সেইটো that is also something that can be justified, but one thing that cannot be justified to an extent or to a greater degree is the fact that the emphasis on primary education was not there post independence. মানে no doubt we created IITs, IIMs, but the proportionate investment and emphasis on quality of primary education was lacking. So that resulted in, you can say, certain silos or certain pockets of excellence in India, whereas the vast majority was lacking in basic human skills. যেটোৰ consequence আজিও দেখা পাওঁ আমি through প্ৰথমৰ যিবিলাক NGO ৰিপৰ্ট, ASER ৰিপৰ্ট, এবাৰতো পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ আহিছে, SR ৰিপৰ্টৰ পৰা আহিছিল নে নাই পৰীক্ষাত প্ৰিলিমছত? আহিছিলা ন SR ৰিপৰ্ট, ASER? Just give me a second, এক second.
Yeah. ঠিক আছে সেইটো কথা মই ভাবিছো লাহেকে আমি এটা মানে চিষ্টেম এটা কৰিম কি আপোনালোকেও কেমেৰাটো অন ৰাখিলে মোৰ কাৰণে ভাল হয়, কাৰণ মই তেতিয়া মানুহক কথা পাতি থকা নিচিনা লাগে। কিন্তু আপোনালোকৰ ধৰক কমফৰ্ট জোনত আছে চাগে, মে বি কমফৰ্টেবল নহ'ব পাৰে কেমেৰা অন কৰিবলৈ, বাট ইণ্টাৰেকশ্যনটো বেছি হেৰি। এতিয়া মই বেছি আনকমফৰ্টেবল লাগি আছিলে এইকেইদিন কেমেৰা ইউজ নকৰি পেলাই ক্লাছ কৰি। এনেকুৱা লাগে যে মানে মই যিটো ভাবি আছো পুৰা something is missing মানে কমিউনিকেশ্যন। আপোনালোকৰ সেইটো ভাব আহেনে? When somebody is speaking just through voice, I don't feel that way. Try কৰিব যে you are মানে in a way that you can show yourself up in the camera if possible. নাই ডিসকাশনটো হেৰি হয় আৰু it can be more lively. ভুল কৈছো নেকি? নাই স্যার, ঠিক আছে। Making sense everybody else? So come from next class, try to come or try to be in a position where you can put on your camera. So এতিয়া এনেকুৱা এটা কনটেক্সটত আমি আমাৰ এইবিলাক প্ৰব্লেম আছিলে এডুকেশ্যন আমি এফএসচি নকৰিলো, বাট ষ্টিল আমি হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত হেৰি কৰিলো। তো মই কি কৈছিলো, অ'কে এছআৰ ৰিপৰ্ট আমাৰ লেক অফ ফ'কাছ অন প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন দেট ইম্পেক্টেড দ্য কোৱালিটি অফ ৱৰ্কাৰ্ছ that was coming out, that impacted the quality of workers বুলি ক'লে অকমান মানে ভুল হ'ব, better word will be human resource. So the quality of human resource was not up to them. এতিয়া still আমিতো structuring of industries classification to last class কৈছিলো যে basic industries থাকিব, তাৰ পৰা কি থাকিব, intermediate goods থাকিব, তাৰ পৰা consumer goods থাকিব। সো প্ৰথমতেতো এটা যেতিয়া এখন the process of industrialization যেতিয়া start হয় তেতিয়াতো immediately consumer goods ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেট আপ কৰিব, মানে সেইটো প্ৰেক্টিকেল হেৰি নহয়। প্ৰেক্টিকেলি প্ৰথমতে কি হ'ব লাগিব, প্ৰথমতে you have to set up কি ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেট আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, প্রাইমারি কি মিনময় কি কৈছে, প্রাইমারি primary ইন্ডাস্ট্রি না, স্যার লেবার ইন্টেন্সিভ যোনবোৰ থাকে। আরে you have not revised basic and capital goods. Hey, এইবিলাক keywords একদম it should be buzzing, যিটো বিচাৰিছে সেইটোৱে ক'ব লাগিব। বেসিক এণ্ড কেপিটেল গুডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকে, তাৰপিছত ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ, তাৰপৰা কনজিউমাৰ গুডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে। আমি যে ক্লাছিফাই কৰিছিলো তাৰ প্ৰথম ক্লাছিফিকেশ্যনটো এইটো আছিল ন। তো যিটো আমাৰ মানে মাহালানোবিছ মডেল বা যিটো 1955-56 যিটো আমাৰ মানে ছেকেণ্ড 5 year প্লেনৰ ফ'কাছটো কি আছিলে, ছেটিং আপ বেচিক এণ্ড মানে টু ছেট আপ দিছ। আৰু কোনে ছেট আপ কৰিব, বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। So this was the মানে trigger of India's industrial policy. Now you have a question. এটা আমি কোৱেশ্চন এটা এড্ৰেছ কৰিব চাম, যিটো থ্ৰুদি আমি গোটেই পাব্লিক ছেক্টৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু তাৰপিছত মানে সেই সময়ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি, তাৰপিছত কেনেকে পোষ্ট লিবাৰেলাইজেশ্যন বা 1991 পিছৰ পলিচিৰ ফ'কাছটো কিয় চেঞ্জ হ'ল বা কেনেকে চেঞ্জ হ'ল, এই বস্তুখিনি আমি এটা মানে কাইণ্ড অফ মানে এটা ফ্ৰেমৱৰ্কত কভাৰ কৰিবলৈ চাম। যদিও আমি এইবিলাক এটা ক্ৰনলজিত আমি অলৰেডি কৰিছিলো, কিন্তু মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভত কি হয়, এইবিলাক বস্তু এটা জেগাত কি নোটছ ফৰ্মত থাকিলে আমাৰ মানে এছেম্বল কৰিবলৈ বা বস্তুটোৰ পৰা মানে কন্টেন্ট উলিয়াই পৰীক্ষাত এপ্লাই কৰিবলৈ ইজি হয়। So the basic question that we will have to deal with is, do you agree that the setting up of public sector in India for
industrialization was a conscious, well thought out and deliberate decision কোৱেশ্চনটোৰ মানে নামটো বুজি পাইছা নামটো হাৰ্ড আৰু কোৱেশ্চনটোৰ ৰেলিভেন্সটো বুজি পাইছে চাগে আজিকালি আমি এতিয়াৰ ইকনমিক্স মেক্সিমামে ইনফেক্ট অৰুণ জেটলিটো এবাৰ কৈছিলে was the finance minister in 2017 I think it was wrong it was a wrong policy কিন্তু from academic point of view আমি যেতিয়া চাম আমাৰ হাততটো হাৰ্ড ফেক্টছ থাকিব লাগিব ন ৰং বা ৰাইট ক'বলৈ যাওঁতে so মোৰ বেসিক প্ৰপজিশনটো হৈছে যে this was actually a well thought out conscious and deliberate decision এতিয়া what is the evidence or what was the supporting facts that can justify this এটোৱে আমাৰ মানে এই টপিকটো এনালাইজ কৰাত সহায় কৰিব ঠিক আছে so আমাৰ প্ৰথম question in this while dealing with this topic is why public sector so তাতে আপোনালোকৰ হাতত কেইটামান মানে solid ground থাকিব লাগিব what so আপোনালোকে কওকচোন যে why did India go for public sector led development public sector private sector কি হয় distinguish কৰাটো দিগদাৰ হোৱা নাই চাগে hopefully are you able to distinguish between public sector and private sector so okay tell me what do you think were the reason public sector was chosen yeah স্যার ইণ্ডিয়াত এতিয়া USSR মডেলটোৰ ফালে বেছি লিডিং আছিল পলিটিক্যালি আৰু USA influence of USSR correct that will be number one the influence of USSR এইটো বস্তু যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া আমি কিছুমান কথা এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব কনসেপচুৱেলি take yourself to that time 1947 what were the options before you এটা was a free market model of USA another one was the মানে socialist model of USSR এতিয়া সেই সময়ত আমি কি দেখা পাম আমি অলৰেডি কোনবাৰ ক্লাছত ৰেফাৰ কৰিছিলো 1929 there was the great depression in USA whereas at that time USSR was doing relatively better in post 1917 or say till 1945 USSR was doing quite well in terms of growth পিছত সেইবিলাক বস্তু নিউজত ওলাই যে ষ্টালিনৰ যিবিলাক মানে exploitative policies বিলাকে কেনেকে মানে তাত মানে ফেমাইন এইবিলাক সৃষ্টি কৰিছিল ৰাছিয়ান গুলাগছ মানে হিষ্ট্ৰী হয় গুলাগছৰ কথা পাব ফোৰ্সড লেবাৰ কেম্পছ so এইবিলাকে এটা মানে ডিস্টৰশনটো এতিয়া এভিডেন্ট নাছিল বাট সেই সময়ত মানে socialist model was a মানে something that was attractive for all the newly independent countries because they could see good from a low industrial base এটা industrial base নথকাকে গ্ৰো কৰিব পৰা potential model এটা দেখা পাইছিল USSR আৰু secondly আৰু এটো মানে you can say it was because it was an era of socialism in a sense এই সময়ত it was an era আমাৰ socialist মানে national movement of socialism influenced quite a lot that সিংৰ কথা ক'ব পাৰো Jawaharlal Nehru Subhash Chandra Bose they were very much influenced by socialist thoughts যে মানে private ownership থাকিব নালাগে বা private ownership should not be exploited থাকিলেও it should not be
intended towards serving certain goals of certain sections. No, it should be there to benefit many people. Second কথাটো, so this is one of the reason. So what was the nature of USSR's মানে হেৰি ইকনমিটোৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে? Basically it was state run industry, হয় না? আৰু no private property. আমি যদিও ইউএছএৰ পৰা ইনফ্লুয়েন্স, সৰি ইউএছআৰ পৰা ইনফ্লুয়েন্স হৈছিলো, বাট এই বস্তুটো আমি লোৱা নাছিলো, আমি এইটো পাৰ্ট লৈছিলো. That again shows that we were not just blind followers of any standard model of the rest of the world. We were basically trying to attune those to our needs. Because second question why, or second reason why we went for public sector was purely because capitalism, because the alternative model to the USSR based model of private sector based model to alternative key, sorry, public sector based model to alternative key, capitalism. Capitalism মানে কি, যে private production encourage করা বা private এইটো ফ্ৰী এটা ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ কনসেপ্ট নহয়, বাট আমি কৈছো আমাৰ historical experience that having been subdued by a private company, because East India Company was what? It was a private company. And secondly, the because through Great Depression, through 19th century industrial countries or labor laws বা labor rights বা women rights যিবিলাক issues হৈছিল, এইবিলাকৰ পৰা আমি এইটো দেখা পাওঁ যে capitalist system is exploitative আৰু it generates vested interest. So এইটো এটা major reason আছিল why we did not go for the business model, or we opted for public sector. Third reason why we went for public sector was that, again, we have discussed all this, but I want to bring these things under one roof. Because private sector in India at that time was virtually non-existent. Remember, I mean, modern India কৈছিলো নে কি পঢ়োতে আমি কৈছিলো যে হয়তো যিবিলাক basic and basic industry, capital goods industry, there were no Indian enterprise. Banking, finance এইবিলাকতো Indian enterprise নাছিলে. Indian enterprise ক'ত আছিল বুলি কৈছিলো আমি? modern India কৈছিলো নে ইকনমিক কৈছিলো? what কৈছিলো? কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু বেছিখিনি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিল, কাপোৰ, কটন আৰু টেক্সটাইলত আছিল আৰু ক'ত আছিলে? এইবিলাকৰ প্ৰাইমেৰী গুডছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ৰ মেটেৰিয়েলবোৰ লৈ পেলাই আছিল বুলি কৈছে। Just hold on. So private sector হয়তো problem আছিলে. Private sector India, it was not well developed. তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা কথাটো নাছিল যে আমি গোটেই দেশখনৰ যদি আজি কোনোবাই কয় যে ওকে এই সময়ত কিয় প্ৰাইভেট চেক্টৰ অপেন আপ কৰা নাছিলে, প্ৰাইভেট চেক্টৰ কেপেবিলিটি ক'ত আছিল, প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ হাতত ৰিচোৰ্চ ক'ত আছিল, প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ হাতত টেকনলজি ক'ত আছিলে সেই সময়ত, আৰু প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ হাতত মেন পাৱাৰ ক'ত আছিলে সেইটো সময়ত? মেন পাৱাৰ এনেই হলেও নহব ন, ৱেল ট্ৰেইনড মেন পাৱাৰ লাগিব। এইটো আমি ৰিচোৰ্চতো ক'ব পাৰো কথাটো, কিন্তু ৰিচোৰ্চ বুলি যদি আমি ইয়াত মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চৰ কথা কওঁ তেতিয়া মেন পাৱাৰটো আমি বেলেগকে ক'ব পাৰো। So basically any industry, if you want to develop, then you need these three things: manpower, trained manpower, you need technology, you need resources. All these aspects
private sector was not available. In fact, private sector নিজেই কৈছে, here you refer to Bombay plan, where the private sector মানে সেই সময়ৰ leading industrialists they came to government for support. মানে বস্তুটো এনেকুৱা যে সেই সময়ত যেহেতু regulated হৈ আছিল, private sector could mature. So by the time 91 came, they were matured enough to fly. Okay, that is the মানে agenda, or that is the idea that you should carry forward. Not like কি সেই সময় দিয়া নাছিল, মানে contradictory type কথাটো ভাবিব নালাগে. That's মানে there is a harmony to all this. Okay. আৰু এটা কথা, have you দুটা টাৰ্ম আমাৰ কেতিয়াবা আহে, gestation period আৰু break even point. Any industry ক্ষেত্ৰত এই দুটা টাৰ্ম, do you know what is it? What is the meaning of gestation period? So এই যেতিয়া এটা সিস্টেমে যেতিয়া ৰিজাল্ট আউটপুট এটা দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে, সিস্টেম মানে এনি, আমি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি পাৰ্সপেক্টিভৰ দ্বাৰা কৈ আছো, তেতিয়া আমি কম যে যেতিয়া মানে that time taken for an investment to result into production. এতিয়া আমাৰ জেনাৰেলি দেখা যায় যিবিলাক আমাৰ বেসিক, এই সময়তো নেচাৰেলি উই নিডেড টু ইনভেষ্ট অন বেসিক এণ্ড কেপিটেল গুডছ. বেসিক এণ্ড কেপিটেল গুডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকুৱা? চিমেণ্ট, বা এতিয়া আজি ডেটত আছে roads is like a basic industry, না infrastructure for it. সেইবিলাক কি হৈছে, আজি আমি ইনভেষ্ট কৰিলো, production হোৱালে বহুত টাইম লাগিব, বহুত সময়, মানে it will take to process, production process will be very long. So because basic বা capital industry বিলাকৰ basic nature টোৱে হৈছে যে they have long gestation period. Private sector সেই সময়ত ইমানখিনি ৰখিবলৈ capacity নাছিল ন, এই মানে আমি যদি দি দিলো হয় তেনেকে সেইটো কৰিবই নোৱাৰিলে, সেইখিনি মানে লছ বিয়াৰ কৰি পেশেন্টলি চলি থাকিবলৈ, সেইটোতো সেই সময়ত ইট ওয়াজ নট পসিবল. আৰু ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট মানে কি? পইণ্ট য'ত ৰেভিনিউ আৰু কষ্টটো ইকুৱেল হৈ যায়। ৰেভিনিউ আৰু কষ্টটো ইকুৱেল হৈ যায়, সেইটো হয়নে? সেইটো মাইক্ৰ ডেফিনেশ্যন সেইটো হয়নে? কিন্তু আই থিংক যেতিয়া প্ৰফিট জেনাৰেট কৰা আৰম্ভ কৰে সেইটোৱে ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট নেকি? ছাৰ মোৰ তেনেকেই মনত পৰিছে, মানে ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন এটাত আহি যোৱা নিচিনা হয়। প্ৰফিটছ এক্ৰু যেতিয়া হয় সেইটো মানে ব্ৰেক ইভেন হ'ল বুলি কয় ন? হয় ছাৰ। কেতিয়াবা প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা আৰম্ভ কৰে। চ' এইটো বিৰাট দীঘল হয়, এইটো লং, যে টাইম টেকেন ফৰ profits to accrue, ACCRUE for profits. So এই দুটাও মেজৰ কাৰণ হয় যেটো কাৰণে private sector are disincentivized to invest in basic and capital goods industry. ঠিক আছে, তো মানে এইবিলাক বস্তু লৈ ক্লিয়াৰ থাকিব, একদম ক্লিয়াৰ ষ্টেটমেন্টটো কি হ'ব যে সেই সময়ত প্ৰাইভেট সেক্টৰ এইটো কাৰণে পৰা নাছিল বিকজ সেই সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰিবলৈ হলে আমি প্ৰথমতে বেসিক এণ্ড কেপিটেল গুডছৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিসাইড কৰিব লাগিব, আৰু বেসিক এণ্ড কেপিটেল গুডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিলাকৰ কাৰণে যিটো ৰিসোৰ্স লাগে, যিটো মেন পাৱাৰ লাগে, যিটো টেকনলজি লাগে, সেইটো সেই সময়ৰ কেপিটেলিষ্টৰ হাতত বা সেই সময়ৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ হাতত নাছিল। আৰু সেকেন্ডলি বেসিক এণ্ড কেপিটেল গুডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকুৱা হয়, যিবিলাকত জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড মানে ইনভেষ্টমেন্টৰ পৰা আউটপুট পোৱাৰ যিটো পিৰিয়ড, সেইটো যিহেতু বহুত দীঘল হয় এইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আৰু ব্ৰেক ইভেন পইণ্টটো বহুত দীঘল হয়, সেইটো কাৰণে ইট ওয়াজ নট ফিজিবল ফৰ দ্য প্ৰাইভেট সেক্টৰ অফ দ্য টাইম টু or to take the leading role. That is why public sector took the leading role, or that is why public sector আমি ফোকাস কৰিছো। এতিয়া বুজি পাইছে নে নাই কথাটো? বুজি পাইছে? সো চাওক, এইবিলাক বহুত মানে বুজি পাবলৈ টেকনিক্যাল কথাবিলাক জানিব লাগিব, যে বেসিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয়, ব্ৰেক ইভেন কি হয়, জেষ্টেশ্যন কি হয়, এইবিলাক নাজানাকে জাষ্ট মানে পলিচি এটা ক্ৰিটিসাইজ কৰাটো
Practical line. Now you will appreciate that Nehru went for this. So তাৰপিছত আমি পঢ়িম the role of public sector in this period. What was the role? সেইটো আমি বুজিব লাগিব যে কেনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত মানে কি কণ্ডিশ্যনত বা কেনেকুৱা হেৰি কৰিছিলে ঠিক আছে প্ৰথম ৰোলটো আছিলে যে প্ৰথম বেসিক্যালি বেসিক এন্ড ক্যাপিটাল গুডছৰ কথা যেহেতু কৈছো আমি তো প্ৰথম কথা হৈছিলে যে টু ক্ৰিয়েট significant capacities. Itu capacities in terms of output. Okay, given production globally. Capacities in basic and capital goods. Second role to asile achieve self-reliance. Self-reliance মানে it's similar to Atmanirbhar. Basically, যিখিনি বেসিক আৰু ক্যাপিটাল গুডছ আছে সেইবিলাক যাতে আমি ইম্পোর্ট কৰিব নালাগে আমাৰ ইয়াতে আমি যাতে প্ৰডিউস কৰো তাৰ মানে এটোৰ নেসেসারি corollary will be what facilitate import substitution. Third element will be মানে public sector will be the catalyst. Catalyst শব্দটোৰ অৰ্থ আমাৰ নন সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহে জানে ন catalyst বুলি ক'লে সবে বুজি পায় ন what is the catalyst কি হয় catalyst মানে কি হয় সবে কওক কোনে ক'ব পাৰিব মৃন্ময় কি হয় catalyst any situation এটা increase কৰি দিয়ে এটা rate of reaction মানে chemistry terms of এটা reaction speed to increase কৰি দিয়ে help কৰে speed up কৰে process to নিজে টেক পাৰ্ট কৰে নেকি ৰিঅ্যাকশনটোত নকৰে এটো ইম্পৰ্টেন্ট ন অশোকে যেটো দিছে এটো এক্সাক্ট যে you are facilitating the growth of other sectors. It is a trigger. It is like a trigger. So public sector মানে এনেকুৱা এটা situation create কৰিব যেটো through the গোটেই economy to grow. So basically public sector was intended to be the driver of economy. চাৰি নম্বৰ এটা আমি roles মনত ৰাখিব আমি দুটা তিনটা লিখাৰ পিছত আকৌ পাহৰি যাম কি লিখি আছে we are writing about what is the role of public sector in this period তো তেতিয়া আপুনি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিব তাৰ মানে সাকসেস হয় নে ফেইলিয়াৰ হয় এবাৰ ইন্টাৰভিউত কাবাক সুধিছিলে পাবলিক সেক্টৰৰ ওপৰত মানে why do you think public sector is failing কাবাক আপোনাৰ মাজত কাবাক সুধিছিল নেকি মোক কোনোবাই কৈছিলে পাবলিক সেক্টৰৰ ওপৰত সুধিছিল next important role is এটো মানুহে পাহৰি যায় adopt pro labor technology to create employment opportunity মানে কি হয় যে টেকনোলজি
any private sector বা any production processor যদি আমি efficiency কথাত যাওঁ, যদি আমি কওঁ যে profit and efficiency যদি আমাৰ prime motive হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কম যে pro labor হ'ব নালাগে, pro efficiency হ'ব লাগে ন টেকনলজি, যাতে capital intensive বা মানে যিটোৱে আমাৰ cost of production কমাই দিয়ে। কিন্তু because যেটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে, সেই সময়ত আৰু employment generation was also an important part of social policy. So you should always keep in mind while judging the public sectors, I mean, to parameters, key parameters of criticize কৰো। এটাটো কৰো যে হেতু লস মেকিং হয়, তাৰপিছত কৰো যে হিয়তি ধৰক মানে এফিচিয়েন্সি নাই, হয় নাই, এইবিলাক প্যাৰামিটাৰ কৰো। কিন্তু আমি এটা কথা পাহৰিব নালাগে, এই সময়ত এটা এজেন্ডাতে আছে যে এমপ্লয়মেন্টৰ will be one of the employment generation will be one of the factor. In fact, if you remember, Mahatma Gandhi যেটো ইকোনমিক মডেলৰ কথা কৈছিলে, যদিও হেতু আজি শুনিলে ধৰক মানে প্ৰ্যাকটিক্যাল নিচিনা নালাগিব, কিন্তু তেওঁ কৈছিল যে টেকনলজি he did not like. Technology favored নাছিলে because he felt that any technology, if it replaces human power, then it can actually denigrate some humans. Because তেওঁতো সদায় dignity of labor কথা কৈছিল ন, so dignity of labor কি যে আজি ৰাস্তাত ৰিক্সা চলোৱা এজনৰ যিমান dignity আছে, আমি পঢ়ি টেবুল এখনত বহি পেলাই পঢ়াজনৰ সিমান dignity আছে। কিন্তু কাইলৈ যদি self driven কাৰ এখন আহি যায়, ৰিক্সা চালকজনৰ ভ্যালু নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লেতো তেওঁৰ সেইটো dignity নাপাব। তো মহাত্মা গান্ধীয়ে টেকনলজি লৈ পেলাই অলৱেজ এপ্ৰিহেনচিভ, আৰু সেইটো সেই সময়ত আপুনি বস্তু ভাবিব লাগিব, আজি ডেটত কথাটো ভাবিলে নহ'ব। হয়তো আজি জন্ম হলে মহাত্মা গান্ধী এইটো কথা নক'ব, আজি হয়তো স্কিলৰ কথা ক'ব, বেছড অন স্কিল বা বেছড অন ইয়ৰ এফৰ্ট এণ্ড বেছড অন নিড অফ দ্য এক্সিষ্টিং ছ'চাইটি আমাৰ টেকনলজি হ'ব লাগে। সেই সময়ত যিহেতু ইমান বেছি দুখীয়া মানুহ আছিল, ইমান বেছি মানে ছ'চিয়েল ইছ্যুজ আছিলে, so it was necessary to grow in a manner that generates employment rather than growing in a manner that is you can say only intended to raise profits. You getting it? That's how I'm মানে এতিয়াও kind of মানে money that big industries have, it's quite disproportionate. No, we see মানে কিমান lavish wedding দেখা পাওঁ। তো সেইটোতে আমি গম পাব পাৰো যে এতিয়া আমাৰ নিচিনা মানুহৰ মিডল ক্লাছ মানুহে এনেকুৱা হয় যে যদি বোলে মানে নিজৰ ইনকাম বা কেপিটেল যদি হাতত যদি বোলে 10 লাখ টকা আছে, বিয়াত বোলে 20 লাখ টকা খৰচ কৰি দিব ধাৰ চাৰ লৈ। কিন্তু ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট বা এইবিলাক মানুহটো এনেকুৱা নকৰে ন, কি কৰিব? যদি সিহঁতৰ বোলে 1000 কোটি আছে, তেতিয়া হয়তো 100 কোটি খৰচ কৰিব, বা 1000 নাজানো, এইবিলাক ইনচেন্ট ফিগাৰ আমাৰতো বা এইবিলাক we cannot figure out. But what I am trying to say is that এইবিলাক মানে তেওঁলোকৰ সিমান পইচা জেনেৰেট হৈছে মানে কি, they are doing it through not capital labor intensive process, they are doing it through capital intensive. The efficiency বঢ়াইছে, production level বঢ়াইছে, profit and well and good, to বেয়া কথা নহয়, পইচা জেনেৰেট হৈছে, গ্ৰোথ হৈছে। বাট সেইটো আজি পচিবল হৈছে, 47 সেইটো পচিবল নাছিলে ন, সিমানখিনি কেপাচিটিও নাছিলে আৰু নিডো বেলেগ আছিল ন। So সেইটো কাৰণে we adopted pro labor technology and creating employment. মানে মই কেলে এইবিলাক বস্তু এমফেচিছ কৰি আছো, আপোনালোকে কেনেকুৱা বস্তু ইউজ কৰিব, কাইলৈ যদি কোনোবাই সোধে, কাৰণ সেইটোৱে জাষ্টিফিকেশ্যনটো সেইটোৱে হ'ব যে the public sector enterprise is often criticized as being very inefficient or loss making. So why are we having it? We should dismantle them. এনেকুৱা টাইপকে যদি কুৱেশ্যনটো আহে বা সেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আপুনি ফচে, then you will have to say এইবিলাক কথা হ'ব লাগিব যে পাব্লিক সেক্টৰ যেতিয়া আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈছিলে, ইন্টেনশনটো অকল মানে প্ৰফিট মেকিং বা এফিচিয়েন্সিৰ কথা নাছিলে, ইন্টেনশনটো এইটো আছিলে যে এইটো এটা ছ'চিয়েল পলিচি আছিল, ইকনমিক পলিচিয়ে নহয়। অকল গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া কৰিব, এইটো প্ৰফিট মেকিঙৰ কথাটো নাহে। প্ৰথম গভৰ্ণমেণ্টে কাম এটা কৰিলে কি হ'ব, ছ'চিয়েল অবজেক্টিভ থাকিব, ছ'চিয়েল ইকনমিক অবজেক্টিভ থাকিব, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ অবজেক্টিভ থাকিব। সেইটো কাৰণে ইটছ কোৱাইট পচিবল ডেট যিবিলাক প্ৰিন্সিপলত বিজনেছ ৰান হয়, সেইবিলাক পেৰামিটাৰ্ছত কম্পেয়াৰ কৰিলে পাব্লিক সেক্টৰ কেন এপিয়াৰ টু বি লেছ এফিচিয়েণ্ট। বাট আমি যদি proper context যদি নাচাওঁ যে what is the context behind setting up public sector, that is
to fulfill certain socio-economic objectives, as well as obviously to generate growth. That is, you cannot discount that. But that social objective is সেইটো আছে, সেইটো কাৰণে efficiency will suffer a little bit. এফিচিয়েঞ্চি ইনফেক্ট মই মাজতে কাৰ কিতাপ এখন পঢ়িছিলো, তাত এইটো কথা আছে যে এফিচিয়েঞ্চি কি মানে কি এইটো কাৰণে কৈছিলে যে এতিয়া যদি আমাৰ পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আমি কম্পেয়াৰ কৰো, চেইন, ONGC বা গেছ ইণ্ডিয়া, এইবিলাকটোতো এটা মনোপলি হয় ন, কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড বা ষ্টীল অথৰিটি, এইবিলাকতো মনোপলি হয়। মানে তেওঁলোকক কম্পেয়াৰ কাৰ লগত কৰিম আমি এনেই নৰ্মেলি প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে নহ'ব ন, কাৰণ they are one of its kind. So if you have to compare them, it cannot be compared efficiency level to. Are you getting it? So এইবিলাকো ইস্যু থাকে। Next, another again very important aspect or role of যিটো পাব্লিক চেক্টৰ was, আমি এটা কথা মনত আছে নে, আমাৰ সেই সময়ত 47ৰ এটা চেলেঞ্জ আছিল কি, the challenge of balanced regional development. So এইটো এড্ৰেছ কৰিবলৈ কি কৰিছিল, set up industries in backward tribal areas for integration obviously with the rest of the economy, you can say. So এইটো যেতিয়া গ'ল থাকিব again, তাতো আমাৰ efficiency and profit can suffer. But again, it will through economic policy we are trying to achieve certain national goals. তাৰপিছত public sector was in fact mandated to provide for development of public sector. Sorry, of private sector. তাৰমানে কি যে কিবা এটা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বেসিক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়ে বেসিক গুডছ এটা সাপ্লাই কৰি দিয়ে, তেতিয়াহে আপোনাৰ ধৰক আজি মানে ধৰক আপুনি এটা বিস্কুটৰ কোম্পানী এটা খুলিব বিচাৰিছে, বিস্কুটৰ কোম্পানীটো খুলিবলৈ যিটো এছেম্বলিং মেচিন লাগিব, সেইটোতো এই সময়ততো বিস্কুট কোম্পানী বা কনজিউমাৰ গুডছৰ মানুহটো capacity নাছিল। So he had to, or that had to be facilitated by public sector. Another role was administered the regulated prices of basic goods. Is that right? Prices do not spiral out. এখনতো আমাৰ আমি মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেটলে যোৱা নাছিলো, আমাৰ এটা ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ কথা কৈছিলো, মনত আছে আমি ইকনমিক পঢ়িছিলো, আমাৰ এক্সচেঞ্জ ৰেট সিস্টেম was also highly regulated. Do you remember that? Yes. এতিয়া এইটো কনটেক্সট যদি আমি চাম, এতিয়া এইটো কনটেক্সট যদি আমি চাওঁ আৰু আমি নিজক সুধো যে have they delivered answer will be both yes and no or yes or no. কি কব? কি কব?
ছাৰ আকৌ এবাৰ কওকচোন কি বুলি ক'লে? মই কৈছো যে তেওঁলোকে মানে have they delivered, মানে are they successful বুলিও এইকেইটা ৰোলত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি যিটো পাব্লিক চেক্টৰ দেখা পাওঁ are they successful, মানে এজ এ হোল আপুনি কি ক'ব? ইণ্ডিয়ান পাব্লিক চেক্টৰ ইজ এ ফেইলিয়াৰ, ইজ এ চাকচেছ, ইজ এ মিক্স বেগ, কি ক'ব? So mixed bag. I expected you to say that, but কি হয় মিক্স বেগ ক'লে মানে অকমান মানে ইটস লাইক ইউ ক্যান সে মিক্স বেগ, সাকসেসফুলি ক'ব লাগিব পৰীক্ষাত, মিক্স বেগ ক'ব নালাগে। গ্লোরিয়াস এক্সাম্পলস আছে তো, গ্লোরিয়াস এক্সাম্পলস, নবরত্ন কোম্পানিজ, মহারত্ন কোম্পানিজ, ONGC, OVL. Why are you forgetting Indian Railways? So আমি ক'ব পাৰো যে broadly they have delivered. Specifically speaking, to we will always find মানে মানে মিক্স বেগৰ কথা আছে, কিন্তু ব্ৰড সেটিংছত আমি ক'ব পাৰো যে they have delivered. কিয় কৈছো আমি? Because creation of capacities যেটো হৈছে in all core areas. আপুনি core industry কেইটা কি আছিলে? Steel, cement, electricity, আৰু কি আছিলে? আঠটা core industries আছিলে? Fertilizer আৰু oil আছে Natural gas, natural gas, crude oil আৰু তিনটা refinery আছিল স্যার, products. পেট্রোলিয়াম, refinery products. এইকেইটা ডমিনেন্ট প্লেয়াৰ পাব্লিক চেক্টৰ হয়নে নহয়? yes sir হয়। গোটেইকেইটা ডমিনেন্ট প্লেয়াৰ পাব্লিক চেক্টৰ হয়। এতিয়া ন ডাউট ৰিলায়েন্স এইবিলাক আহিছে, বাট এইবিলাকত যেটো কোৰ কেপাচিটি, কোৰ এৰিয়া বিলাকৰ কেপাচিটিজ খিনিত টু উই হেভ বিন সাকসেসফুল। আৰু যেটো আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে টু ক্ৰিয়েট সেলফ ৰিলায়েন্স ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুডস, এটাতো উই আর সাকসেসফুল না। আমি তো এইবিলাক বেসিক গুডস আমি ইম্পোর্ট কৰিব নালাগে, which is really a commendable feat. বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ আছে ন, হেভি ইন্ডাস্ট্রিজৰ কিছুমান আছে ন, হেভি নামবিলাক পাহৰিছো, ভেল ভাৰত হেভি ইলেক্ট্ৰিকেলছ লিমিটেড হওক বা বাকী এনেকুৱা যিমান বেসিক ইন্ডাস্ট্রি আছে সেইবিলাকে আমাৰ অলৰেডি এটা ডিসেন্ট এমাউন্ট অফ মানে বেস এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে ন। আমি যে এতিয়া মানে উই ক্যান সেফলি সে কি এইবিলাকত আমাৰ কোনো মানে we are not dependent on any particular country, so that is because of public sector. And another reason is they have provided gainful employment generation of it, they have been a success. All public sector they have the facilitation of private sector কাৰণেও they have done well.
মানে আমি যেটো কথা কৈছিলো না facilitation of private sector, there also they have actually paved the ground, you can see the level of industrialization and industrial maturity that India has reached. আজি আমি দেখা পাওঁ যে ইলেক্ট্ৰিকেলছত there are many options today, মানে ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ ক্ষেত্ৰত আজি অকল মানে আমাৰ ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিকেল বৰ্ডে নাথাকে, বেলেগো থাকে, বাট সেইটোতো because of the work put in by the public sector in the difficult times, and now private investors are coming in, or private investment is coming in these coal areas na, coal mining or ক্ষেত্ৰত এইবিলাকত আজিকালি আমি captive mining দেখা পাওঁ, কিন্তু original work was done by Coal India Limited. So সেইটো কাৰণে আজি যিখিনি facilitation হৈছে, facilitation of private sector, that role has also been largely fulfilled. ঠিক আছে? So মানে overall growth rate যেটো target আছিল to be the overall driver of the হেৰি, it was doing well. মানে সেইটো ফালৰ পৰা we can say কি as a driver of the economy, it did well. But obviously there are issues, মানে issues বিলাকটো আছে যেটো কাৰণে এতিয়া আমি কওঁ যে এইটো সেক্টৰ এইটো আমি হেৰি কৰিব লাগে, কি কওঁ, কি কৰিব লাগে বুলি কওঁ, প্ৰাইভেটাইজ কৰিব লাগে বুলি কওঁ, আৰু কি কৰিব লাগে বুলি কওঁ, Strategic disinvestment. Exactly, strategic sale, strategic disinvestment, এইবিলাক কৰিবলৈ কওঁ. Why? So এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে the issues can be mainly মানে if you want to point it out, it will be in terms of number one, এইটো বাজেটতো এইটো টাৰ্মটো আহিছিল, capacity utilization. You have, everybody knows it, na? Capacity utilization মানে কি, যিমান productive capacity হয় তাৰ কিমান percentage actually produce কৰিছে. So public sector এইটো এটা major আমি drawback দেখা পাওঁ যে capacity utilization is quite low. মানে idle machinery বহুত বেছি থাকে, so সেইটো এটা issue হয়. তাৰপিছত second কথা হৈছে technology, মানে outdated technology. Technology is not up to date. In general, specifically to broadly also specific to আমি জানো there are best in class private sectors or public sector, like say ISRO ক্ষেত্ৰত যদি যাওঁ, that is a best in class না, তাতকে private sector নাই হেনো. Similarly, same Steel Authority of India Limited, that's best in class. GAIL, Gas Authority, ONGC, those are best in class in terms of technology also. Third issue is the time and cost overruns. ঠিক আছে? Time and cost overruns. Actually, প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা বস্তু দিব লাগিছিল, এইটো 1A কৰি দিব মানে প্ৰথমতেতো ইস্যুটো হৈছে they are loss making. মাজতে এটা কিবা এটা ডাটা এতিয়া ওলাব বাজেটত, এইটো ডাটা আছে how many PSUs are loss making, around মানে বহুত percentage wise মই পাহৰিছো, around I think 1/3 তকে বেছি হ'ব, মানে around 35% PSUs are loss making PSUs, so still they are sustaining, right? So that is a drag on public resources. So that is an issue. Yeah, বাহিৰেও কিছুমান point আছে with respect to the low performances. Locational disadvantage. যেহেতু আমি কৈছিলো যে balanced হেৰিৰ কথা আহে ন, balanced regional development, so they are not always located at a place where they can maximize profit. সেইটোতো তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ
administered prices. আজি ভাল বস্তু এটা উলিয়ালেও the pricing of it is fixed by the government. সেইটো ক্ষেত্ৰত it disincentivize profit making. ৰেলৱেজৰ প্ৰব্লেম জানে যে ৰেলৱেজৰ ইছ্যুটো কি ক্ৰছ সাবসিডাইজেশন হয় ন ক্ৰছ সাবসিডাইজেশন ইন ৰেলৱে ডু ইউ নো হোৱাট ইজ ইট এফালে প্যাসেঞ্জাৰ ফেয়াৰ থাকে আৰু এইটো ফ্ৰেট ফেয়াৰ passenger fare is disproportionately low and freight fare is disproportionately high. It took high core because the freight fare subsidizes passenger fare. So inequitable mechanism is not encouraging or basically these are not the right way. Iman kom damot je railway ticket pay. This is because of this, you know that was subsidization. So I mean, যদি অকল railways point of view পৰা চাওঁ that is আৰু এতিয়া freight fare ক্ষেত্ৰতো there is a lot of competition না mainly from roads বহুতে ট্ৰেইনতকে ৰাস্তা দি আনিব বিচাৰে বা প্লেনেদিও আহে মানে এইবিলাক ইজিলি ডেমেজ হোৱা বস্তুবিলাক তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে because government control আছে so the access of multiple controls that is an issue and freedom to napai inadequate autonomy বুলি ক'ব পাৰো এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় no clarity of objective because এফালে আমি কৈছো যেটো মানে problematic area is that you are a enterprise public sector holo you are an enterprise is supposed to generate revenue মানে profit will be a motive but at the same time you have certain social objectives মানে to ensure কৰিব লাগিব যে এবিলাকো fulfill নহয় মানে classic case is say your regional rural banks আমাৰ আজি নয়ন নাই বাৰু ক্লাছত he will attribute it when he sees it in the recorded class RRBs বিলাকত কি হয় they are mandated মানে ultimately profit হলেহে তেওঁলোকে মানে বাকি activities কৰিব পাৰিব expansion কৰিব পাৰিব but at the same time they have certain socially mandated or মানে politically মানে they are administratively mandated social goals যে ইমানখিনি priority sector বেলেগে যদি 40% দিব লাগে তেওঁলোকে 75% priority sector দিব লাগে তাৰপিছত আৰু যেনেকুৱা কিছুমান মানে নাবাৰ্ডৰ নন চিজনেল প্ৰজেক্ট সেইটো কাৰণে মানে দে আৰ এট এ লছ আৰে আমাৰ বাকি বেংক বিলাকে প্ৰফিট মেকিং কৰি আছে প্ৰফিট মেকিং ইজ এ মোটো বাট আমিতো কি হোৱাট আৰ উই এনেকুৱা টাইপ হৈছে ন and that affects everywhere so এইটোৱে ঠিক আছে so মানে এইটো কথা আপোনালোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰাটো দৰকাৰী when we are talking about public sector the fact that government is owning it আৰু government ownership and profit that do not go hand in hand আমি profit to মানে এটো এটা মানে pure business or principle হয় না whereas যেটো ethics ওতে আমি পঢ়িছো the virtue of the government কি basically selfless service public service motive সেইটো ক্ষেত্ৰতটো you cannot orient your policies like just give me 2 minutes break it's coming
Okay. Are you there, everybody? Yes, sir. No, sir. Oh. Yes, sir. Oni heli. নাই ছাৰ আছো হেৰি হয় মানে এনসাৰ বিলাক লিখোতে নহয় আমাৰ মানে একদম সিম্পল কথা তিনটামান আমাক সলিড কথা লাগে প্ৰত্যেকটো এনসাৰতে আৰু বাকি কেইটামান মানে অকমান চালে বাৰে মাৰা কথা হলে ভুল সো আপোনালোকে এইটো ফোকাস কৰিব যে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া পঢ়ি আছে ন যে আজি মই দিনটোত ধৰক 5টা টপিকে পঢ়িলো কিন্তু সেইকেইটা টপিকৰ মই 5টা ইম্পৰ্টেন্ট কি কথা জানো সো সেই বস্তুটো যেতিয়া এনসাৰত আপোনাৰ ফুটি উঠিব ন যেনেকৈ নিলিখক লাগিলে আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ডেড হ'বই কাৰণ চাওক এক্সামিনাৰজনে যেতিয়া চাব সেইটো আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল বস্তুটো তো এক্সামিনাৰ এজনে আপোনালোক যেতিয়া চাব তেতিয়া কি হয় মানে তেওঁ চাব যে ওকে এইটো কথা লিখিছে সেইটো কথা লিখিছে বোলে পাব্লিক চেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতে মানে 4-5টা 6টা কথা কৈছে বেলেগ বেলেগ ভাল কথা তেতিয়াতো অবভিয়াছলি হি উইল হেভ এ পজিটিভ এটিটিউড এবাউট ইট আপোনালোকে এনসাৰ লিখোতে চাবচোন কেইটা কথা ওলাইছে তো এইটো ডেফিনেটলি ইটস এ কুৱেশ্যন মানে ইয়াত ফেক্টছ বা নলেজৰ কথাটোতো একদম এটা কোৰ হা নলেজটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছে সেইটোৰ কথাটো আহিব বাট the core of it is your understanding. Okay. আমাৰ যোনে মেইনছ দিছে আপোনালোকে এইটো কথা পুৰা ভালকে বুজি পাইছে চাগে যিটো মানে পভাৰ্টি অফ আইডিয়াজৰ কথা কৈছিল ন ইমান পল্লৱীয়ে পৰীক্ষা দি থাকোতে পভাৰ্টি অফ আইডিয়া হৈ গ'লে বৰ বেয়া অৱস্থা হৈ যায় তেতিয়া মানে যিটো ভেৰাইটি অফ এনচাৰ আহে আইডিয়া নাথাকিলে ঠিক আছে সো আমি এতিয়া ইস্যুজ বিলাক গম পালো নে এতিয়া ইস্যুজ বিলাক অলপমান গম পালো আৰু এইটো কথা আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছো যে গভৰ্ণমেণ্ট কেনট বি এ প্ৰফিট মেকিং এণ্টাৰপ্ৰাইজ হয় নাই প্ৰফিট মেকিং আৰু এফিচিয়েঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰাইভেট চেক্টৰক আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো পেৰামিটাৰতে অকল চাব নোৱাৰো বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বিকজ ইণ্ডিয়া হেজ চাৰ্টেন মেণ্ডেটেড ডিউটিজ আণ্ডাৰ DPSP আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ মেণ্ডেটেড টু বি এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমি অকল এনেকে চালে নহব ন বিকজ আমি কি মনত আছে নাই আৰ্টিকল 36ত কি কয় ইট ডিফাইনছ এ ষ্টেট ইউ ৰিমেম্বাৰ 36 আৰু 12ত যে ষ্টেটক ডিফাইন কৰে তাতে কি প্ৰাইভেট চেক্টৰ আছে নেকি নাই নহয় তাতে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ আছে কিন্তু PSUs are there again আৰ্গুমেণ্ট কৰিবলৈ বহুত পইণ্ট হ'ব পাৰে মানে আপোনাৰ মানে এই সময়ত যদি ইউ কেন set up the game properly এটা বুজি পাইছে না এই কথাটো বুজি পাইছে ন কনস্টিটিউশনাল এঙ্গেলটো Yes, sir. এতিয়া আমি after having appreciated the fact that এতিয়া আমাৰ এই কোৱেশ্চনটো আমি can we better appreciate this question now do you agree that setting up of public sector in India for industrialization was a conscious well thought out and deliberate decision yes we can justify কৰিব পাৰিম আৰু এটো আৰু আমি better justify কৰিব পাৰিম যদি আমি post 1947 ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিজ হৈছে সেইকেইটা ষ্টাডি কৰোঁ post 1947 ব্ৰিটিছৰ সময়ততো পলিচি কথা কৈ লাভ নাই only policy was exploitation প্ৰথম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ইণ্ডিয়াৰ post independence ইণ্ডিয়াৰ 1948 হৈছে আৰু তাৰপিছত 1956ত হয় 66ত নে 67ত হৈছিল তো আমি এনেকে গোটেই ইণ্ডিভিজুৱেল পলিচি ডিসকাস কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ এটো হেই মানে প্ৰি ইণ্ডিপেন্ডেন্সৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিসকাস কৰা নিচিনা হ'ব সৰু সুৰা ডিফাৰেন্স থাকিব এনেকে সো আমি ইয়াতে বেটাৰ হ'ব
আমি এটা break even point এটা লওঁ. Break even point is 1991, because as you know 1991 is a historic date, historic year. So আমি policies before আৰু after এই দুটা বস্তু মানে যিবিলাক জেনাৰেল থিংছ, জেনাৰেল ইস্যুজ, সেইখিনি বুজি পালে আমি এই বস্তুটো শিফ্টটো বুজি পাম, তাৰ মানে বিষয়বস্তুখিনি ভালকে বুজি পাম. Industrial policies pre-1991. ঠিক আছে. What was the most important feature of pre-1991 policies? মানে ক'ব পাৰিব নেকি? পঢ়িছে আপোনালোকে? Already we have discussed it multiple times in economy class. Polity to আমি কৈছো, এনেও জেনেৰেলি কৈ থাকো, মোৰ একো কথা ক'ব মন নগ'লে এইবিলাক কৈ থাকো. Can you tell me the most? আচ্ছা, ইয়াতে যিটো আমি যে নেহৰু মহালানবিছ প্লেন বুলি কওঁ, সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি 1956 বুলিও পাই যাব পাৰে ক'ৰবাত. So be very careful. তেনে যদি ক'ৰবাত বোলে নেহৰু মহালানবিছ প্লেন বা বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ওপৰত যিটো ফ'কাছ, সেইটো নকৈ যদি ক'ৰবাত বোলে ডাইৰেক্টলি পাইছে যে compare industrial policy of 1956 with industrial policy of 1991. এতিয়াতো আপোনালোকে বহুতে এনসাৰ নিলিখিব, বিকজ আপোনালোকে 56 নাজানে বুলি লিখিব. এইটো কোৱেশ্চন এনসাৰ কৰিব পাৰিবনে? কম্পেয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি 1956 with 1991. এতিয়া দিলে পাৰিবনে কোনোবাই? Pre-1991 sir, restrictions and regulations বহুত আছিলে. Land acquisition was a major issue. Getting license. সেইখিনি sir post 1991 the changes আহি গ'ল. Ease of doing business to যেটো মানে এতিয়া আমি presently use to. বাট এটা বস্তু ভুল হৈছে, ইন ল্যান্ড একুইজিশন আগতেও প্ৰবলেম আছিল, এতিয়াও প্ৰবলেম হয়, সেইটো বেছি একো চেঞ্জ হোৱা নাই. আগতে আমাৰ 1894ত যিখন এক্ট আছে ল্যান্ড একুইজিশন এক্টৰ আন্ডাৰত মানে আমি হেৰি কৰিছিলো, একুইজিশনৰ কথাটো আছিল. এতিয়া 2013ৰ যিখন আমি কালি আলোচনা কৰিছিলো নহয়, ৰাইট টু ফেয়াৰ কম্পেনচেশ্যন, যিখন এক্ট ল্যান্ড একুইজিশন ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড ৰিফৰ্মেশ্যন নে কিবা এটা আছিল, সেই এখনতো মানে ইমান বেছি আমি হেৰি দেখা নাপাওঁ. মানে এটা ইস্যু উইথ মানে ল্যান্ড একুইজিশন ইজ এন ইস্যু. এতিয়া ইনফেক্ট এইবাৰ আপোনালোকে যদি বাজেটত পঢ়িছিল, সীতাৰামন মেনশন দিছ ফেক্ট that next মানে 24ৰ পিছত তেওঁলোকেতো অলৰেডি ভাবিয়ে লৈছে ন, 24, 29 they will be there. So their next big thing that they will do is land reforms, মানে in terms of land acquisition. So সেইটো আগতে প্ৰবলেম আছে. So you are correct. Licensing. মই আমাৰ ক্লাছৰ প্ৰথম টপিকটো যেটো পঢ়াইছিলো ইকনমিক, সেইটো ডি লাইসেন্সিংৰ ওপৰত পঢ়াইছিলো, মনত আছে না? এইখিনি আকৌ ৰিভাইজ কৰিব দেই, যিখিনি আমি ক্ৰনলজিটো বনাইছিলো ৰিফৰ্মছৰ, সেইটো কিন্তু ৰিভাইজ কৰিব, মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. এইখিনি মানে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বুলি নহয় দেই, এইখিনি প্ৰিলিমছৰ আগত প্ৰিলিমছ, এতিয়া এইখিনি মই উইথ এন আই অফ মেইনছ মই পঢ়াইছিলো. অশোকে কৰা নাছিলে নহয়, মই ভিডিঅ' বিলাক দি দিম হা, চাই ল'ব প্ৰথমতে. So the first feature will be that highly regulated bureaucratic
control, strict licensing system. Licensing, মই এইকেইটা গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগকৈ লিখাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট কি ৱৰ্ড হয়, highly regulated, এটা বেলেগ মানে এটা significant কি ৱৰ্ড হয়, bureaucratic control, মানে government machinery will control it, আৰু strict licensing আপুনি বিজনেছ এটা যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াও লাগে, বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত যদি আপুনি এক্সপাণ্ড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও লাগে, মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰতো কম্পালচৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে কম্পালচৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে কমেনচেশ্যন, মানে বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰাৰ আগত, আৰু মানে এনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি ৰিকুৱাৰ্ড এ লাইচেন্স। এতিয়া আমি এইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু চিম্পল কথা আছে, মই যদি আজি মানে এটা ইউনিট অফ প্ৰডাকশ্যন খুলিছো, 10টা ইউনিট মই প্ৰডিউচ কৰো, কাইলৈ যদি মই 20টা কৰিব লাগে তেতিয়াও গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ এখন লাইচেন্স ল'ব লাগিব। আৰু এই বস্তুটো কিয় হৈছে জানে, বিকজ অফ দ্য ফিয়াৰ অফ কেপিটেলিজম। ফিয়াৰ অফ কেপিটেলিজম বা মানে এটা সেই সময়ত ডমিনেণ্ট ভিউটো এইটো আছিলে যে মানে capitalism is exploitative, capitalism results in inequality, capitalism can impact or Indian economic মানে হেৰি কৰি দিব পাৰে, আনষ্টেবল কৰি দিব পাৰে, সেইটো ভয় আছে। আৰু সেকেন্ডলি greedo আছিল, because the bureaucracy or the government felt that গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত থাকিলে they felt good না, my বাপ, the Bharat Sarkar became the all powerful entity in India. Administratively to হয়, economically you are all powerful, কিয়নো নিজৰ পাৱাৰ হেৰি কৰিব, সেইটো এটা এছপেক্ট আছে, কিন্তু মেইনলি because of apprehensions for capitalism, সেইটো কাৰণে there was this strict licensing system. আৰু আমি এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে নেহৰু was to blame, সেই সময়ত যিখিনি পলিচি আছিলে, বা নেহৰুৰ সময়ত বেছি ছচিয়েলিষ্ট হৈছিল, কিন্তু আমি যদি সঁচাকে হিষ্ট্ৰীত চাওঁ যে আমি দেখা পাওঁ মেক্সিমাম যিবিলাক আমাৰ নেশ্যনেলাইজেশ্যন হৈছিলে, নেশ্যনেলাইজেশ্যন মানে কি, the term power, nationalization. What is the meaning of the word nationalization? Nationalization মানে কি? কোন বলে? Ashok, tell me, what is nationalization? Sir, control of institutions by the state. What institutions? Sir, turning private Yes. private institutions into government, sir. Correct. So nationalize কৰা মানে হৈছে যে আমি বস্তুটো মানে প্ৰাইভেট এন্টিটি এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। এতিয়া এই নেশ্যনেলাইজেশ্যন প্ৰচেছটো আমি ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত বেছি দেখা পাওঁ, 68, 69 পিছত। মেক্সিমামটো তেতিয়া হৈছিল আমাৰ বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন হওক, LIC, মানে নেহৰুৰ টাইমত LIC হৈছিলে, আৰু SBI হৈছিলে, ইম্পেৰিয়েল বেংক আছিলে, সেইটো SBI হৈছিলে। তাৰ বাহিৰে আমি এনেকুৱা মেজৰ নেশ্যনেলাইজ প্ৰজেক্ট নেদেখোঁ। আমিতো তেতিয়া নতুন নতুন পাব্লিক চেক্টৰ ক্ৰিয়েট হয়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মানে কোনোবা প্ৰাইভেট চেক্টৰ চলি আছে সেইটো ডাইৰেক্ট আমি পাব্লিক কৰি দিছো, এনেকুৱা বহুত কম আছে। So what I wanted to tell is that nationalization is a feature of licensing. Sorry, মানে সেই সময়ৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট কন্ট্ৰল বা হাইলি ৰেগুলেটেড ইকনমি এটা ফিচাৰ হয়। But that was a nature of, you can say, that was one of the features. ঠিক আছে, ইয়াৰ বাহিৰেও other feature of this industrial policy was reserving
areas or sectors exclusively for public sector. আমি যদিও কৈছিলো যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কি বুলি কৈছিলো, socialist economy বুলিতো কোৱা নাছিলো, আমি সদায় কৈছিলো যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ এ মিক্সড ইকনমি। ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ এ মিক্সড ইকনমি মানে কি, জাষ্ট মানে both public sector and private sector will coexist. But এইটো পিৰিয়ডত আমি কি দেখা পাওঁ, পাব্লিক সেক্টৰ ইজ মোৰ ডমিনেণ্ট। আৰু সেইটোৰ এটা এক্সাম্পল কি হয় যে বিভিন্ন এৰিয়াছত পিয়ৰলি মানে অকল গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰহে থাকিব পাৰে, তাত প্ৰাইভেট সেক্টৰ ৱাজ ইদাৰ নট এলাউড অৰ এলাউড আফটাৰ হেভি মানে স্ক্ৰুটিনি। যেনেকে ধৰক অইল, এক্সাম্পল অইল, পাৱাৰ, টেলিকম, heavy equipments. Third aspect was that এই সময়ত মানে মই এইটো কথা কৈছিলো আপোনাৰ আগতে যে there was restriction on a private company to be big, ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, because government was fearful of what? Government was fearful of monopoly, private sector monopoly. এটা মানে নোশন এটা আছিলে তোমাৰ যে মানে ডাঙৰ হৈ গ'লে they will eat up other players of their industry and then they will be the only player and then they will be able to manipulate prices. So এনেকুৱা এটা fear আছিল, so there were দুখন act আছিল, এখন আছিল MRTP বুলি আৰু এখন আছিলে ফেৰা বুলি। দুইখনেই মানে in a way motiveটো সেইটোৱে আছিলে যে to regulate the private sector in a way that monopolies cannot exist. Okay, so monopolies cannot exist was a government intention, but the result was that যেটো আমি কওঁ যে মানে kind of মানে expansion of private sector was not at all possible. মানে private sector ডাঙৰ হ'ব পৰাই নাছিল। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা anecdote বিলাক শুনে নাই, টাটা হতে কয়, ৰতন টাটা বা মোদী কয় pre-91 সময়ত মানে কিমান ডিফিকাল্ট আছিলে তেওঁলোকৰ বিজনেছ এক্সপান্ড কৰা, everywhere you need to go to a bureaucrat for a license. So under MRTP Act it was regulated. আৰু ফেৰাটো কাৰ কাৰণে আছিল, Foreign Exchange Regulating Act. So foreign companies were regulated through FERA. So either way you were trying to restrict the private sector from going big. Bigger private companies were highly regulated basically. ডাঙৰ যদি কোনোবা হৈছিলো ধৰক টাটা বিৰলা, they were big, but bigger private companies highly regulated. Actually এই সময়ৰ আমি যদি pinpoint কৰিব লাগে যে what are the most, you can say what factors or what are the features which you think were not correct, or you can say were very detrimental to India's economy. এই দুটা কথা you can refer, MRTP and FERA. In fact companies বিলাক, ডাঙৰ companies বিলাক MRTP company, FERA company বুলি কোৱা হয়। That is a misnomer, actually সেইটোৰ আন্ডাৰত আহে কাৰণে। That's it, already we have discussed this point. So these policies, pre-91 policies had price regulation, for industrial goods, মানে steel, cement, এইবিলাকৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টে ফিক্স কৰিছিল প্ৰাইচ। ঠিক আছে, so আমি মানে এইবুলি sum up কৰিব পাৰি যে it was a highly regulated, highly মানে government oriented and near dominance of the public sector. It was মানে for all practical purpose it was a socialist economy, though for namesake there were certain private companies were there, but their
capacity was limited by the strong bureaucratic control that was exercised. ঠিক আছে 91 আগত IAS অফিচাৰ হোৱালে মজা বেলেগ আছিল IAS বুলি নহয় any government job মজা মানে সেইটোৱে আৰু because you had so much of thing passed through your hands এতিয়াতো facilitate কৰা নিচিনাই হয় ন So this is the basic nature of pre-91 industrial policies. কেনেকে মনত ৰাখিব regulated হয় regimented হয় compulsory registration কথা আছিলে আমাৰ মানে reserved for private public sector এনেকুৱা কিছুমান sectors আছিলে আৰু the fact that economy was totally dominated by public sector and through obviously government price regulation কৰি পেলাই মানে বস্তুটো গোটেই government কন্ট্ৰলতে ৰাখিছে so what was the new or industrial policy of 1991 or you can say new economic policy policy 1991 what is it basically so এটোত কি হৈছিলে আমি অলৰেডি যিখিনি আমি পঢ়িলো সেইখিনিকে আমি মানে সেইখিনি যিখিনি ইস্যুজ আছে সেইখিনি আঁতৰালো ঠিক আছে সো ইয়াতে মানে আমি এটো মানে পলিসি অফ লিবাৰালাইজেশন বুলি কওঁ লিবাৰালাইজেশন মানে কি আমি কালি কৈছিলো লিবাৰালাইজেশন মানে কি বুলি কৈছিলো এন্ড অফ লাইসেন্স বা পারমিট লিবারালাইজেশন মানে এন্ড অফ লাইসেন্স বা পারমিট বা bureaucratic control that is also the implicit meaning of liberalization ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে ধৰক মানে associated meaning is the reduced role for public sector actually আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে 91 ৰ পিছত পাব্লিক সেক্টৰ নাইকিয়া কৰি দিলে প্ৰাইভেট সেক্টৰ আনিলে কিন্তু হেতুতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে কি যে পাব্লিক সেক্টৰ আছিল যেনেকে BSNL আছে বাট ৰিলায়েন্স আহি গ'ল এয়াৰটেলো আহি গ'ল এনেকুৱা মানে it opened up the economy allowing other players also মানে mainly de-reserve কৰা আগতে যে exclusive domain of private sector public sector আছিল ন so he de-reserving areas and de-reserving areas and larger role for private sector. তারপরে MRTP, FERA, এবিলাক নাই were dispensed. So what was the result of it? The result was greater competition and level playing field for all. ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ আমি যে কৈছো ডিলাইসেন্সিং এতিয়াও আমাৰ কিছুমান ক্ৰিটিক্যাল এৰিয়াজত এতিয়াও আমাৰ লাইসেন্স লাগে I hope you know that না it's not like we have totally done away with licensing system আপনি যদি কোল মাইনিং বা ডিফেন্স ইকুইপমেন্টস বা মানে ড্রাগস ফার্মাসিউটিক্যালসৰ কিবা যদি কৰে there you have to মানে gain a license আৰু তাৰ উপৰিও ধৰক এইবিলাকৰ পলিউটিং ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো there are certain clearances that you have to take হয় না so সেনেকুৱা restrictions আছে but right now the scenario has changed in terms of মানে orientation to বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়া our focus is now on efficiency productivity and profitability আগতে আছিলে ধৰক employment generation balanced regional development এইবিলাক আছিলে আৰু ধৰক মানে
facilitating or being the driver of the economy. সেইটো আছে এতিয়া হৈ গ'ল এফিচিয়েন্সি কেনেকৈ বঢ়াব লাগে প্ৰডাক্টিভিটি এটা প্ৰফিট তাৰমানে কি বেসিক্যালি আমি এই বস্তুটো এই বুলি ক'ব পাৰো যে 1991 reforms shows the maturity of private sector, their resilience and you can say fighting spirit, animal spirit will you go to get here, that they could now share and shoulder larger responsibility. ঠিক আছে তো আগতে যেটো মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰ মানে কি আছিল যে গভৰ্নমেণ্টে মানে ফোকাস কৰিব গ্ৰোথটো গভৰ্নমেণ্টে ইনভেষ্টমেণ্টটো ফোকাস কৰিব গভৰ্নমেণ্টে social issues ডিল কৰিব গভৰ্নেন্সও ডিল কৰিব সেইটো এতিয়া মানে সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ টাইপ হৈ গৈছে ঠিক আছে নাও দা মানে এতিয়া কি মানে investment আনা growth আনা that is the primary role of the private sector আৰু governance or social issues that is the role of the government so that মানে there is a fundamental shift in the মানে mindset of government ঠিক আছে so there is a clear distinction between মানে production process and governance after everything was mixed so now separate role so আপোনালোকে যেতিয়া reforms কথা কয় you focus on how the shift in the government role has government role মানে public sector role বা মানে reduced role of public sector ঠিক আছে মেজৰ মানে কেইটামান আপোনালোকে just keep in mind certain major privatization major privatization examples recent to Air India to Tata হোৱাটো বাৰু জানিবই but বালকো বুলি এটা আছিল জানো নাই বালকো এলুমিনিয়াম ভাৰত এলুমিনিয়াম corporation it's it has done quite well এটা কি হল it has gone to Vedanta group তাৰপিছত IPCL বুলি এটা আছে যে IPCL to Reliance Industries তাৰপিছত এটা FMCG কোম্পানী আছিল মডাৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ সৰি মডাৰ্ণ ফুড বুলি এটো কোনে ললে জানে বা প্ৰাইভেট ক্লায়েন্টত আহিলে ইউনিলিভাৰ তাৰপিছত এইটো কিয় মানে বেষ্ট এক্সাম্পল দিয়কচোন আপোনাৰ মানে which is so obvious BSNL BSNL তো এটা গভৰ্নমেণ্টৰ হাততে আছে আরে মারুতি এক্সাম্পল তো দিব মারুতি কোনে ললে সুজুকি হলো না মারুতি good example এনেকুৱা কিছুমান এক্সাম্পল থাকিব লাগে তো আমাৰ ইয়াতে যে ইমান প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ইয়াতো দেখা পাওঁ অসমত
হেৰি জাগিৰোড পেপাৰ মিলত দেখা পাওঁ বা এনি গভৰ্ণমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈ গ'লে উৎপাত হয় বা মানে হাইলি মানে চেঞ্চিটিভ ইছ্যু ত' বেচিকেলি কিয় হয় সেইটো এটা দেট ইজ এগেইন এইবিলাক ইথিক্সতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কেছ ষ্টাডিটো এইবিলাক আহিছে মানে opposition to privatization. কিয় হয়? এটা মেজৰ ফেয়াৰ হয় যে যিবিলাক মনোপলিজ সেইবিলাক যদি প্ৰাইভেটাইজ হৈ যায় যেনে কোল ইণ্ডিয়া হা ইছৰো ৰেলৱেজ দিজ আৰ মনোপলিজ না মনোপলি মানে কি বুজি পায় না what is a monopoly? MRTV পঢ়াই দিলে এতিয়া মই সুধি আছো মিষ্টেক অফ মি চ' য'ত অকল এটাই চেলাৰ থাকে হা সেইটো মনোপলি ত' প্ৰথম কথা মানে দ্য ফিয়াৰ ইজ ডেট government owned monopoly যদি replace হৈ যায় private sector already then it can result in exploitation by মানে if মানে properly লিখিব লাগিব if government owned monopoly like railways is replaced by private sector then fear of exploitation. And next যেটো মানে এটা কাৰণে আমি সবতে দেখা পাওঁ the problem of layoff মানে কি জানে ন employees layoff তাৰপিছত আৰু why is there আৰু কিবা ভাবিব পাৰি নেকি যেটো কাৰণে নহয় another reason for opposition is that যিখিনি মানে আমাৰ do you know something called proceeds from this investment মানে কিবা এটা বস্তু আমি কিবা এটা entity privatize কৰি দিলো গভৰ্ণমেণ্টে পইচাটো পালে এটা পইচাটো ক'ত লওঁ so there is a মানে widely held মানে fear that this will be used to meet you can say budget deficit বা বেলেগ কোনোবা মানে কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়তো মিছেলেনিয়াছ ফাণ্ডিঙত ইউজ কৰিব পাৰে বাট যেটো হয়তো ছ'চিয়েল এছেটছ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিলে হয় এইটো মিটিগেট কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ এতিয়া উই হেভ দিছ নেশ্যনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ড আই হোপ ইউ ন যে তাতে আমাৰ গোটেই ডিছইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰচিডছ বিলাক যায় হয় নাই but that is a fear the proceeds from disinvestment how to use এটা issue one আৰু another reason is that because of the you can say temptation to offset high FD মানে কি fiscal deficit কি হল temptation to
Excellent. That's good. Okay, so there can be a temptation to offset মানে গম পাইছা না কিবা এটা বস্তু বহুত বেছি আছে সেইটো আমি এনেকে দি কম্পেনসেট কৰিব বিচাৰো so there can be these are certain মানে issues why privatization লৈ পেলাই মানে there is a মানে concern ঠিক আছে so এইবিলাক আমি এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে we have mechanisms we have certain mechanisms at least আমাৰ এটা মিনি হেৰি এটা আছে ন ডিপাৰ্টমেন্ট এটা আছে তো ডিপাৰ্টমেন্ট পাব্লিক এসেট মেনেজমেন্টৰ ফাইনান্স মিনিষ্ট্ৰীত I hope you know that that is সেইটো কাৰণে তাতে NIF টো থাকে মানে NIF যেটো National Investment Fund মানে all the proceeds from this investment of central public sector enterprises are channelized to there and so that accounting to proper হয় misuse নহয় সেইটো কাৰণে but still there are concerns are এইবিলাক genuine concerns হয় যদি if you are not taking this carefully then it can create issues yeah now the question comes what is the role of public sector in the changed scenario post 1991 এটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে মানে 1991 লৈ পেলাই মানে আমাৰ অলৰেডি I have pointed it out যে এটা wrong ধাৰণা থাকে কি যে মানে you are trying to dilute the public sector no it is not like that it is basically about expanding the particular sector to create more competition and more efficiency okay so আমি ক'ব পাৰো যে the public sector can still like it is actually doing its role properly even after reforms good example as so এইটোৰ ক্ষেত্ৰত we can say that এতিয়া now how মানে their orientation primarily is like from a welfare orientation যেটা আগতে আছিলে এতিয়াটো welfare orientation to through public sector আমাৰ দৰকাৰ নাই that can come from government policy itself so they should rather focus on being more like a commercial venture so from a welfare orientation to being a commercial venture হৈছেও এনেকুৱাই হৈছে ন আজিকালি বস্তুটা so profit as an objective obviously limitation থাকিব একদম public sector private sector নিচিনাটো একদম মানে make or break type কৰিব নোৱাৰে কিন্তু still মানে it should function like a commercial entity
প্ৰডাক্টিভিটিৰ কথা এমফাচিছ কৰিব লাগিব আৰু এটাটো আমি দেখা পাওঁ যে নট অনলি লছ মেকিং তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টত প্ৰব্লেম আছে প্ৰফেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট মানে nothing is stopping a public sector enterprise from being run like a corporate entity corporate entities are run কৰিব পাৰে আৰু you can very well do that expert professionals functional autonomy and professional management এইবিলাকৰ ৰিফৰ্মছ আমি তাৰপিছত থাৰ্ড যেটো আমি দেখা পায়ে থাকো যে mergers consolidation and mergers is a way forward ক'ত দেখা পাওঁ এইটো বেছিকে ৰিসেন্টলি বেংকছ বিলাকত দেখা পাওঁ নাই গোটেই ষ্টেট বেংকৰ যিমান এখোপা আছিল নহয় ষ্টেট বেংক অফ বিকানেৰ ষ্টেট বেংক অফ কি আছিল সবটো মাৰ্জ কৰি দিলে so that is a way forward then you can say overseas acquisition আমি এটো OVL ৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ হা overseas acquisition to become global players example ONGC Videsh Limited আপোনালোকে জানে নাই চাইনাত PSCs বিলাকক কি বুলি কয় চাইনাত পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ বিলাকক কি বুলি কয় কোনে ক'ব পাৰিব এটা চকলেট দিম স্যার অপশন দিলে পাৰিম প্রিলিমস শেষ হল প্রিলিমস নাই দুইটা মেইনস আছে এটা অপশন নাই কারেক্ট আৰু হন state owned enterprise SOEs বুলি কয় SOEs chocolate is pending এই বিয়াত আহিলে chocolate পাম so state owned enterprise বিলাক actually ইমান মানে massively China develop হৈছে one important reason is মানে ইমান ডাঙৰ SOEs আছে ন সিহঁতৰ বহুত ডাঙৰ মানে ডাঙৰ কান্ট্ৰি নহয় বাট মানে বহুত কান্ট্ৰিতকে সিহঁতৰ জিডিপি বেছি সেই এন্টাৰপ্ৰাইজ বিলাক তো এনেকুৱা নহয় যে প্ৰফেশনালি ৰান নকৰিলে হেৰি হ'ব ভালকে নচলিব ক্লাছিক এক্সাম্পল ইজ চাইনিজ SOEs state owned enterprise কিয় এনেকে ভাবিছো যে গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত থাকিলে বা পাব্লিক সেক্টৰত থাকিলে এন্টাৰপ্ৰাইজটো প্ৰফিট মেকিং হ'ব আমাৰ ইয়াতে এক্সাম্পল আছে অবভিয়াছলি মহাৰাষ্ট্ৰ and all বাট আমি গ্লোবেল এক্সাম্পলো দিব পাৰো বেসিক্যালি মানে কেনেকে কম্পিটিটিভ হৈ থাকিব কেনেকে প্ৰডাক্টিভ হৈ থাকিব কেনেকে প্ৰফিটেবল হৈ থাকিব সেইটো এনচিয়ৰ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সেইটো কাৰণে তো আমি বেলেগ প্ৰাইভেট কোলাবোৰেচনৰ কথা ভাবিব পাৰো জয়েন্ট ভেঞ্চাৰৰ কথা ভাবিব পাৰো হয় না বেলেগ প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ লগতো তাতে মানে মেইন কথাটো হৈছে গ্ৰোথ এইটো পাব্লিক সেক্টৰৰ পৰা হওক প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ পৰা পাব্লিক সেক্টৰৰ পৰা আহিলে ভাল কি যে এটলিষ্ট একাউন্টেবল হৈ থাকে হয় এতিয়া যে আমাৰ যেটো ডিসইনভেস্টমেন্ট আৰু প্ৰাইভেটাইজেশন পলিসি ইনফেক্ট এটা কোড আছে with regard to disinvestment this government is very keen on disinvestment
Privatization. There is a quote. Government has no business to be in business. এইটো কোনে কৈছে? Government has no business to be in business. এইটো PM মোদীয়ে কৈছে, PM কৈছে। হয়, এটা ফালৰ পৰা হয়। এইটোক মানে কাইণ্ড অফ মানে যিটো আমি ইকুইভেলেন্ট এতিয়া যিটো হৈ আছে আৰু এইটো আমি ইউকেটো দেখা পাওঁ। মাৰ্গাৰেট থেচ্চাৰ যেতিয়া মানে late 1970s তেওঁ যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ইউকে, she did certain reforms, market reforms, neoliberal reforms বুলি কওঁ। সেইবিলাকতো again মানে bringing back the কি আছিলে ষ্টেটৰ ৰোলটো কমাবলৈ আৰু বেছিকলি লেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আইডিয়া, ঠিক আছে। Rolling back of the state. Rolling back of the state. গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কৰিব, যিটো আমি যে এটা কথা কৈছিলো যে মনত আছেনে যে there is a 91 পিছত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল শিফট হৈছে যে গ্ৰোথ ইনভেষ্টমেণ্ট এইবিলাকত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ উইল প্লে দ্য লিডিং ৰোল আৰু বাকী ধৰক ছ'চিয়েল ইছ্যুজ গভৰ্নেন্স দেশ চলোৱা গভৰ্ণমেণ্ট এইবোৰ কৰিব লাগিব। তো আগতে যিটো গ্ৰোথ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট তাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ মেজৰ ৰোল আছিল, দেট ইজ নাও কামিং ডাউন। সেইটো ক্ষেত্ৰতে মানে গভৰ্ণমেণ্ট মোৰ নাও এক্টিং মোৰ লাইক এ ফেচিলিটেটৰ, সুবিধাটো কৰি দিয়ে, নিজে মানে লিড নকৰে, মানে কণ্ডাক্টৰ হৈ গৈছে গভৰ্ণমেণ্ট, আগতে ড্ৰাইভাৰ আছে। এতিয়া আমাৰ যিটো ডিসইনভেষ্টমেন্ট পলিচি যে মানে আমি বেসিক্যালি ডিসইনভেষ্টমেন্ট মানে কি যে গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং কম। যেতিয়া আমি সেইটো মানে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে শ্বেয়াৰ হোল্ডিংটো লেছ দেন 50% কৰি দিয়ে, সেইটো কি কয়? মানে কথা কৈছে মানে মেজৰিটি গভৰ্ণমেণ্টৰ হাততে থাকে, মানে যে আজি 5% কাবাক দিলে, লেছ দেন 50% যদি শ্বেয়াৰ যদি চেল কৰিছে কাবাক, 50% প্লাছ যদি থাকে তাৰমানে ইউ আৰ দ্য মেজৰিটি হোল্ডাৰ। তো লেছ দেন 50% আছে কৰিছে, সেইটোক কয় মাইনৰিটি ডিসইনভেষ্টমেন্ট। যদি মানে মেজৰ মানে 50% প্লাছ কৰে, সেইটোকে কওঁ আমি যে এইমাত্ৰ পল্লৱীয়ে কৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক ডিসইনভেষ্টমেন্ট মানে 50% প্লাছ, তাৰমানে নট অনলি ইউ আৰ ট্ৰান্সফাৰিং শ্বেয়াৰ বাট অলসো ইউ আৰ ট্ৰান্সফাৰিং কন্ট্ৰল, মেনেজাৰিয়েল কন্ট্ৰল, ঠিক আছে। মানে আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিক সেল অলমোষ্ট সেম, এইবিলাক মানে জাষ্ট টু মেক ইট মানে কি হয় প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি দিলে মানে পাব্লিকে মানে হেৰি হৈ যায় ন, হেজিটেটেড হৈ যায়, মানুহে ভাবে যে আমি এইটো প্ৰাইভেটাইজ কৰিছে, নাই গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে নহয় প্ৰাইভেটাইজ কৰা নাই, আমি মেজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ডিসইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে, মানুহে ভাবে যে কিবাটো হয় চাগে। তো সেনেকুৱা হয়, কিন্তু বেসিক্যালি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি দিয়ে মানে কন্ট্ৰল নাই, এতিয়া ইয়াৰ ইণ্ডিয়া কি হয় প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হয়, এইটো ষ্ট্ৰেটেজিক ডিসইনভেষ্টমেন্ট ইউজ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মানে মেজৰিটি ডিসইনভেষ্টমেন্টও কৰিব নোৱাৰে। যদি কিবা এটা কন্ট্ৰল থাকিলে তেতিয়া কৰিলে মেজৰিটি ডিসইনভেষ্টমেন্ট, totally it is মানে no more with the government, so it's pure privatization. সেইটো ফালৰ পৰা this government has been bold, at least মানে কিছুমান bold step লৈছে যে ডাইৰেক্টলি কৈছে the entire shareholding we are giving it. So আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত we had a new disinvestment policy in the year 2021. এই পলিচিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এতিয়া যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে you can say philosophy of disinvestment or government's presence in the economy is that strategic sectors থাকে, strategic sectors say your atomic energy, defense,
তাতে government's policy is that there will be minimum or sorry bare minimum presence মানে বেলেগো থাকিব but government will also be there but bare minimum presence আৰু যিখিনি আমাৰ non strategic sectors আছে like say your any consumer goods আছে to government or HMT ঘড়ী পিন্ধিছে নেকি বলতে ইমান পুৰণা নহয় দেখিছে না HMT ঘড়ী দেউতাহঁতৰ হাতত এখন আছে HMT ঘড়ী এইবিলাক স্কুটাৰ্ছ ইণ্ডিয়া বুলি এটা এনেকে পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ আছে স্কুটাৰ্ছ ইণ্ডিয়া এইবিলাকতো নন ষ্ট্ৰেটেজিক হয় ন তাতে দ্য ফিলচফি ইজ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি আছে যে যিমান নন ষ্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰ থাকিব তাত আমি নাথাকো ঠিক আছে আৰু যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজিক থাকিব সেইবিলাকত there will be bare minimum presence তো যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক সেক্টৰ সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে 4টা এৰিয়াত ভগাইছে what are the 4 areas the 4 areas are atomic the 4 strategic areas এটা হৈছে atomic energy space defense এটা একেলগে হা second strategic sector is transport and communication third is power petroleum coal minerals and fourth is banking insurance and financial service so এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত there will be মানে bare minimum presence ঠিক আছে so মানে some sectors will be there okay মাজতে এটোটো আমি দেখা পাওঁ BPCL এটো দেখা পাওঁ এয়াৰ ইণ্ডিয়া আমাৰ ধৰ কমিউনিকেশ্যন ট্ৰান্সপোৰ্ট এটা আহিব স্টিল উই ওয়েন্ট ফৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন সো এনেকুৱা নহয় যে তাত আমি প্ৰাইভেটাইজ নকৰিম হা LIC আমাৰ মাজতে লিস্টিং কৰিছিল LIC আমি ষ্টেক সেল কৰিছিল এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বেংকছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ বাট the fact is that তাতে আমি bare minimum will exist আৰু যিবিলাক আমাৰ নন ষ্ট্ৰেটেজিক আছে তাতে there will be proper closure in a way privatize কৰি দিব নহলে ক্লোজ কৰি দিব ঠিক আছে that is the policy now you have to keep in mind যে আপোনাক যদি পুঠে কোনেকুৱা জায়গা ইউজ কৰিব পাৰিব যে okay disinvestment public sector to it answer আহিব sir what is the future of public sector in India the future of public sector is governed by the disinvestment policy that government came up with in the year 2021 which entails that all the public sectors will be divided into two categories the strategic sector and non-strategic sectors the policy for non-strategic sector will be complete privatization or closure whereas the policy for the 4 key strategic areas will be bare minimum presence ঠিক আছে so যেটো disinvestment হ'ব what is the process of disinvestment কেনেকে কৰে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় process of disinvestment প্ৰথমতে নীতি আয়োগে ৰেকমেন্ড কৰিব নীতি আয়োগ recommendation then it will go to a core group of secretaries secretaries মানে government of India secretary or the ministry of finance or finance secretary home secretary মানে যদি defense industry or defense secretary আহিব তেনেকুৱা secretary level top level IS officer তাৰ পিছত এটা ministerial group of যাব
এডমিনিষ্ট্ৰাৰৰ এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম হ'ব, তাত এপ্ৰুভেল হ'ব। তাৰপিছত সেইটো যাব ডিপামত, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ পাব্লিক এছেট মেনেজমেণ্ট আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স। তাতো যেতিয়া পাছ হৈ যাব, তাৰপিছত ফাইনেলি ডিচিশ্যনটো কোনে ল'ব? কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ। এইটো ইকনমিক এফেয়াৰ্ছৰ হাইয়েষ্ট কমিটি। ইট ইজ এ মানে ইট ইজ আই থিংক ইট ইজ হেডেড বাই PM নেকি, CCE কোনে হেড কৰে? PM, Prime Minister, headed by PM, Finance Minister. প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে নেক্সট টাইম দিওঁতে CCE বা এনেকুৱা মেজৰ যিবিলাক আমাৰ কমিটিজ আছে সেইবিলাকৰ হেড কোন সেইটো চাব লাগে। কমিটি, কেবিনেট কমিটি অন চিকিউৰিটি, কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ। So এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত it's a good step, no doubt, but there are concerns also with this. Recently, a step to implications will have some. What is the implications of this state on various stakeholders? Say government at a stakeholder. Government will call government along with the general economy. Because যদি আমি পজিটিভস বুলি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি যেতিয়া আমি লছ মেকিং এটা অপৰাধ তেতিয়া আমাৰ আলটিমেটলি কি কৰিব? আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিট কমাব, হয় নাই? আৰু ইকনমিৰ কাৰণে ভাল হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব। So it will, we can say, reduce the fiscal cost. আৰু মানে it will in a way মানে open up যেটো পইচা পাম, ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰি পইচা পালে তো আমি সোশ্যাল সেক্টৰত ইনভেস্ট কৰিব পাৰো। So in a way create resources, generate resources for social infrastructure or social sector, school education এগুলা আত্মনির্ভর ভারত এগুলা ক্ষেত্রে আমি ঠিক আছে। তারপর যদি নেগেটিভ চাও, what can be the negatives for economy and government? এটা লেভেলে তো ক্রিটিসাইজ হইছে there are many profit making PSUs. In fact BPCL of এটা এটাই হইছিল যে আরে it is profit making, why are you selling it off? কিন্তু এটার কাউন্টার অবজেক্ট কি? আরে প্রফিট মেকিং বস্তু এটা সেল কৰিব, কোনবা লস মেকিং বস্তু এটা কিনিব নেকি? Are you getting it? But that is still a concern. Then massive privatization হৈ যাব পাৰে, এটা এটা concern হয়। And what about the welfare objectives? Welfare objective to still remains, na? So DPSP to নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই, so সেইটো কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ do you remember the 2G scam? আপোনালোকে সৰু সৰু আছিল চাগে তেতিয়া। 2G scam যেতিয়া হৈছিল মনত আছে নাই? কি হৈছিল? 2G scam তো কি আছিল বাৰু? কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি? জন্ম হৈছিল না আপোনালোকৰ তেতিয়া? Were you alive? Sir, 2G spectrum band খিনি disproportionately private sector দি দিছিলে without proper bidding. মানে ভেৰি হ'ব পাৰে ন, low bidding, মানে যিমানটো দামত বেচিছিলে এইবুলি ওলাইছিল ন সেই সময়ত। ইমান পিছত বাৰু সেই আমাৰ CAG-এ এপলজাইজ কৰিলে, বাট সেই সময়ত বস্তুটো এইটো আছে, সেইটো হ'ব পাৰে যে আমি এটা পাব্লিক এছেট এটা চেল কৰি আছো, সেইটো মানে স্পেকট্ৰামটো এটা পাব্লিক এছেট, এনেকুৱা নহয় যে সেইটো পাব্লিক চেক্টৰত আছে সেইটো চেল কৰিছে। কিন্তু সেইটো নিচিনা বেলেগতো হ'ব পাৰে যে আজি আমি সাপোজ ৰেলৱেজক চেল কৰিছো,
যিটো দামত বেচিব লাগে তাতকে যদি কম দামত বেচো সেইটো কাইলৈ স্কেম হিচাপে ওলাব পাৰে ন, যে আৰে ৰেলৱেটোতো আমি বোলে 100 টকা পাব লাগিছে, 50 টকাহে পালো ৰেলৱে বেছি। So যিটো there can be underhand হেৰি হ'ব পাৰে ন, so low bidding is a challenge but can be a issue. হৈছে অলৰেডি 2G ক্ষেত্ৰতে দেখা পাওঁ, low bidding সেইটো ইকনমিক হওক গভৰ্ণমেণ্টক হওক এনেকৈ এফেক্ট কৰিব। তাৰপিছত যদি আমি কনচাৰ্ন PSUs বা কনচাৰ্ন ফাৰ্মছ বিলাকৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চাওঁ, disinvestment কৰি দিলে what are the positives? Obviously we have discussed these things. Management can improve, efficiency can improve, performance, some of the profit, technology, সব ভালো হয়। Ease of doing business, EODB লিখিব পৰীক্ষাত ভালকে লিখিব, ease of doing business। আৰু ফাৰ্মছৰ কাৰণে কিবা নেগেটিভছ হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে ফাৰ্মছৰ কাৰণে যে there will be massive resistance দেখা পায়ে ন, যেতিয়া প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ কথা আহে বেংকে ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত যিটো organizational culture এটা থাকে ন, সব বস্তুৰে এটা work culture থাকে, again gets affected। পাব্লিকৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া? পাব্লিকৰ কাৰণেতো ইন জেনেৰেল ভাল। প্ৰাইভেটাইজ হৈ গ'লে কি হয় যে আমি এতিয়া আগতে এয়াৰ ইণ্ডিয়া চিট বিলাক ইমান পাতল আছিল, এতিয়া বোলে এয়াৰ ইণ্ডিয়া বহুত ভাল হৈছে বুলি শুনিছা নাই? কোনোবাই গৈছে নেকি টাটাই লোৱাৰ পিছত? টাটাই লোৱাৰ পিছত গৈছে নেকি কোনোবা? নাই যোৱা। চ' পাব্লিকৰ কাৰণে বেটাৰ প্ৰডাক্ট বা চাৰ্ভিচ। আগতে দামো বেছি আছিলে, আগতে আমি যেতিয়া আমাৰ LTC বিলাক আগতে মেণ্ডেটৰিলি এয়াৰ ইণ্ডিয়াত যাব লাগে, তো LTCত গ'লে মানে উপায় ইমান দাম দি বা যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে কম্পেনচেট কৰি দিয়ে, ফ্লাইটৰ টিকেট আটাইতকৈ দাম বেছি এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ, আৰু কমফৰ্ট লেভেল এয়াৰ পাত্তাই নিদিব। So better product, better service for less price. Yeah. Flight delay, yes. এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? পাব্লিকৰ এতিয়া আমি কেলে বেটাৰ সার্ভিস পাম? Why do we get better service now? এটা কি এটা মানে হৃদয় পরিবর্তন হৈ গ'ল নাকি? কম্পিটিশন সব। Yeah, correct. এতিয়াহে আমি ইকনমি বা সাবজেক্ট ওৰিয়েন্টেশনটো আহিছে যে বস্তুবিলাক ফ্লো হ'ব লাগে। পাব্লিকৰ কাৰণে কিবা নেগেটিভ হ'ব পাৰে নেকি? Can there be any negatives for public from disinvestment? সার্ভিস এরিয়া কেতিয়াবা শ্রিংক হ'ব পাৰে, সার্ভিস এভেইলেবল প্ৰাইভেটত যিহেতু গ'লে মানে সেইটো হ'ব পাৰে যে যিটো আমি বেলেঞ্চ ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট বা মানে কিছুমানটো জাষ্ট আণ্ডাৰ চাৰ্ভড এৰিয়াত কৰিব বিচাৰিছিল ন। ক্লাছিক এক্সাম্পল ইজ সে আমাৰ যে উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত কিছুমান এৰিয়াত কাভাৰ কৰিছিল, মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰটো অকল প্ৰফিটেবল এৰিয়াতহে যাব ন। চ' ইউ কেন সে service area might shrink depending on profitability. আৰু স্যাৰ মনোপলি নহলেও দুপলি হৈ যোৱা চান্স থাকে, তো এতিয়া যোনটো টেলিকমত হ'ব ধৰিছে নহ'লে এয়াৰটেল আৰু জিঅ'হে বাকী থাকিব যেন লাগি আছে। মানে মনোপলিটোৱে মানে প্ৰাইভেট মনোপলি দুপলি হওক বা হেৰি মানে এইটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ এইটো একচুৱেলি এইটো প্ৰথমতে আহিব লাগিছিল, দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ প্ৰাইভেট মনোপলিজ। আমাৰ অপশ্যনে নাই ন এতিয়া। গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ মনোপলি হৈ থাকিলে ওকে কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে, বাজেটে হেৰি কৰিব, কিন্তু আজি যদি ৰিলায়েন্সে ইমান দাম বঢ়াই বা কিবা এটা চেট কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেলেগ অপশ্যন নাই ন সেইটো চাৰ্ভিচ বেলেগৰ পৰা ল'ব।
ৰিলায়েন্সক সুধিবলৈ কোনো নাই, বা ৰিলায়েন্সে হওক বা এনেই টাটাই হওক বা এনি মানে প্ৰাইভেট মনোপলি, আমি ক'লো ন পাব্লিক চেক্টৰ য'ত য'ত আছে দে আৰ দুটা মনোপলিজ। যদি সেইখিনি ৰিপ্লেচ হৈ যায় দিলে সেইকেইটা প্ৰাইভেট মনোপলি ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব ন, প্ৰাইভেট মনোপলি উইল বি আনএকাউণ্টেবল না। প্ৰব্লেমটো কি? আনএকাউণ্টেবিলিটি। সিহঁতৰ একাউণ্ট সিহঁতৰ না CAG অডিট কৰিব, না পাৰ্লিয়ামেণ্টত জবাবদেহি হ'ব সিহঁতি, হয় নাই? হয় ছাৰ। যে আনএথিকেল প্ৰেক্টিচেছ যিমান কৰে ৰিলায়েন্স মানে পাব্লিক, সাধাৰণ পাব্লিককো কিমান মানে হেৰি কৰে ন, লছ কৰে। জিঅ' এতিয়া ওৱান অফ দ্য হাইয়েষ্ট ৰেট হৈ গ'ল নেকি এতিয়া জিঅ'ৰ চাৰ্জেছ বিলাক, ফ্ৰী আনি গোটেই মানুহবিলাকক ইউজটো কৰালে, এতিয়া পুৰা পইচা হৈ গৈছে। তাৰপিছত another negative can be মানে আণ্ডাৰ ভেলুৱেশ্যন অফ পাব্লিক এছেট, বিকজ পাব্লিক এছেট মানে কি আমাৰ এছেট ন, আণ্ডাৰ ভেলুৱেশ্যন। আজি আমি পাব্লিক মানি দি ক্ৰিয়েট হোৱা কিবা এটা বস্তু, হা, সেইটোত আমাৰ পাব্লিকৰ আছে। ইনফেক্ট আজিকালি কি হয়, বেংক চেংকো কেপিটেলাইজ কৰাৰ কাৰণেতো পাব্লিক বাজেটৰ হেৰিটো দিয়ে ন, পইচাও দিয়ে। আমাৰ পইচাও লাগি আছে সেইবিলাক কোম্পানী ৰিভাইজ কৰা, ত' আল্টিমেটলি আণ্ডাৰ ভেলু চেট কৰিলে এইটো আমাৰ কাৰণে লছ হ'ব। আমি মানে এইবিলাকতো আমি নেশ্যনেল লেভেল কোম্পানীৰ কথা পাতিছো, ষ্টেটৰো কিছুমান মানে লছ মেকিং বহুত হেৰি আছে কিন্তু দেই, ষ্টেট ৰান এইবিলাকতো আছে। আমি এটাতো আমি দেখিলো এইটো আমাৰ জাগিৰ পেপাৰ মিলানো, হয়, চ' সেইবিলাকো এটা কনচাৰ্ণ হয়, বহুত বেছি লছ মেকিং হয়, ইমান বেছি একো প্ৰফিটে নাই ষ্টেটৰ যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছে। এইটো ক্ষেত্ৰত there is a suggestion that was proposed in an earlier budget. Asset monetization কথা কৈছে, এইটো এটা মানে ultimately public asset to পুৰা value আহিব লাগে। যদি if it is lying idle, either it should be sold off or you can monetize that asset. এতিয়া আমাৰ আমি এইটো দেখা পাওঁ এক্সাম্পল, এতিয়া এইবিলাক যে Adani Guwahati Airport, that is not privatization, it is asset monetization, মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে বা সিহঁতৰ কিবা এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে টোটেল কণ্ট্ৰল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চিফ্ট হৈ নাযায়, পাব্লিক চেক্টৰতে থাকিব, বাট ফৰ দ্য টাইম বিং ইউ লিজ আউট, that is also possible। আৰু এইটো ধৰক মানে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত, লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত এপ্লিকেবল হয়, কাৰণ ইমান বেছি গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড আইডিল হৈ আছে ন, ৰেলৱেৰ হাতত, ডিফেন্সৰ হাতত ইমান বেছি মাটি এনেই আনইউজ হৈ পৰি আছে, it can be used by private sector for any revenue generating purpose or growth or general economic progress of কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি। মানে বেছিক আইডিয়াটো হয় যে পাব্লিক চেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মোদীৰ প্ৰপাৰ্টি নহয় বা বিজেপি বা কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টি নহয়। সুপ্ৰিম কোৰ্টে আগতে কৈছে যে ষ্টেট ইজ জাষ্ট এক্টিং এজ এ ট্ৰাষ্টি and the resources belong to the people, ঠিক আছে, whatever resources is there। আৰু আমাৰতো কনষ্টিটিউশ্যনতে we have article 39 which talks about the fact that there cannot be concentration of wealth and natural resources or wealth of it should be distributed to serve the common good। So এই concentration হ'ব নালাগে, এইবিলাকতো এনচাৰ কৰিব লাগিব, the same time মানে বস্তুটো প্ৰফিটেবলো কৰিব লাগিব। So we have to in a way take the middle path। This investment to মানে কি হয়, asset reduce হৈ যায় ন, asset reduction, asset monetization to বেলেগ, asset monetization is monetize asset stays as it is।
So are you little bit clear about India's industrial sector industrial sector specific আমি যোৱা নাই যে ষ্টিলৰ কেনেকে ডেভেলপ হ'ল এটা কেনেকে ডেভেলপ হ'ল এইটো ইকনমিক জিঅগ্ৰাফি পাৰ্টত আহে কিন্তু আমি যেতিয়া ব্ৰড বেস ইকনমিক পলিচি যাওঁ I hope you are now capable enough of answering something related to India's industrial development process strategy. Yes. The question আছে নেকি? Any questions? যোৱা বছৰ ইকনমিৰ যিবোৰ টপিকছ আছিল মানে বাজেট টাজেটৰ আৰু চাৰ্ভেৰো ধৰক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি হৈছিলে কাম সেইবোৰ প্ৰজেক্ট সেইবোৰ চব চাই যাব লাগিব ন এইবাৰো জেনেৰেল বিলাক লাগিব এনেও বাজেটটো আকৌ আহিবই এতিয়া ইলেকশ্যনৰ পিছত হেডফোনটো অকণমান চকু ঘূৰাব লাগিব তাত মানে ৰিভিউ কৰি যাব বস্তুবিলাক কিন্তু মেজৰ থিংছ বিলাকতো চেঞ্জ হোৱা নাই ন মেজৰ থিংছ বিলাকতো কি আছে লাষ্ট 3-4 ইয়াৰ্ছৰ ফ'কাছ ডিসইনভেষ্টমেণ্টটো এইটোৱে আছে মনিটাইজেশ্যনৰ কথাটো এইটোৱে আছে ঠিক আছে next topic is infrastructure. Infrastructure উপর আমি কোশ্চেনও পাইছো বহুত মেইনস অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বুলি ক'লে কি বুজা যাও কি বুজি পাও আমি What do you mean by infrastructure? What is infrastructure? আন্তঃগাঁথনি বুলি কোন দিব তুমি What is infrastructure? So basic physical systems যোনখিনি facilitate কৰে The basic structure of the economy is the infrastructure, no? Basic structure in terms of physical, in terms of say financial, in terms of social. এইবিলাক infrastructure হয় না আমাৰ physical infrastructure ক্ষেত্ৰত কি আহিব roadways, railways, আমাৰ waterways, হয় financial infrastructure ক্ষেত্ৰত আহিব ধৰক banks, insurance, social infrastructure ক্ষেত্ৰত আহিব আমাৰ schools, colleges, hospitals, হয় না so you can say infrastructure ওপৰতেতো গোটেই বস্তুটো নিৰ্ভৰশীল কিন্তু আমি এইটো ব্ৰড ভিউ অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাট যিটো আমি নেৰ' ভিউত আমাৰ পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনছ বিলাক আহে এইটো মেইনলি ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ঠিক আছে ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন টাৰ্মছ অফ মানে এইবিলাক পোৰ্টৰ ওপৰত আহিল পোৰ্ট ফেচিলিটিজ পাৱাৰ ফেচিলিটিজ আবার লজিষ্টিক্সৰ ওপৰত আহিছে হ্যাঁ লজিষ্টিক্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰপৰা এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক মানে যেটো ফিজিক্যাল ফর্মত থাকে ঠিক আছে এইবিলাকক ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে ইকোনমিটো আগবঢ়াই নিবলৈ যিখিনি ফিজিক্যাল ফর্মত থাকে ঠিক আছে সো আমাৰ ইয়াতে এটা ম্যাসিভ মানে প্ৰজেক্ট আছে ইন টার্মস অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডিং ডু ইউ নো দ্যাট National Infrastructure Pipeline. শুনা নাই? শুনিছো স্যার সেইটো শুনিছো 111 trillion rupees.
চাওক যেতিয়া আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ তাৰমানে ইয়াত কিছুমান কথা আছে ইয়াততো it will necessarily require large and long-term investment. কিছুমান মানে basic characteristic of infrastructure. Then এটা ইকনমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনচেপ্ট এটাতো আমি ইকনমিত শিকিছো আয়কৰ বুলি ইনক্ৰিমেণ্টেল কেপিটেল আউটপুট ৰেচিঅ' মানে এটা কষ্ট পাৰ ইউনিট অফ ইউনিট প্ৰডাকশ্যন কিমান হয় হা চ' আয়কৰটো ল' থাকিলে ভাল আয়কৰটো হাই থাকিলে it shows the efficiency is low so ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এখন দেশত যিমান ভাল থাকিব আয়কৰটো বাঢ়িব নে কমিব আয়কৰটো কমি যাব so investment in roads railways ports energy বা আমাৰ social infrastructure মানে social মানে education health এইবিলাকে ultimately what it leads to lowering of আয়কৰ এইবিলাক লিখিব লাগে আয়কৰৰ কথাটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক'লে আয়কৰৰ কথাটো আহিব লাগে ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'লে আয়কৰ কমিব আৰু এটা বস্তু কমিব কি কমিব আৰু এটা বস্তু বাঢ়িব এগেইন টেকনিকেল টাৰ্ম বা যোৱাবাৰ মেইনছত আহিছে crowding in of investment যেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব যেতিয়া ৰাস্তা ভাল হ'ব তেতিয়া মানুহৰ উইলিং টু ৰিস্ক বা মানুহৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজিং স্পিৰিট বাঢ়িব মানুহে বিজনেছ কৰাৰ কথা ভাবিব হয় নাই ট্ৰেড কৰাৰ কথা ভাবিব আৰু তাৰমানে it will result in more private investment তো ইয়াৰ মাল্টিপ্লায়াৰ এফেক্ট আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্ট কৰি বেসিক কোৱেশ্চন মই এইটো কেনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে গোটেইবিলাক বস্তু দি আছো যে why মানে যদি এনেকুৱা টাইপ কেছ স্কোপটো পাই যায় যে why is it necessary to invest in infrastructure or what are the limitations of investment or industrial বা infrastructure development in Assam তো এইবিলাকে লিমিটেশনও হয় ন যে ইনভেষ্টমেন্ট নাই সেইটো কাৰণে আয়কৰ বেছি ইনভেষ্টমেন্ট নাই সেইটো কাৰণে ফৰেন আমাৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্টও অহা নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিলেহে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আহিব কাইলৈ যদি আপোনাক সুধিলে যে অসম মালা এনালাইজ দ্য ৰোল অফ আসাম মালা প্ৰগ্ৰাম ইন দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ আসাম তো সেইটো কোৱেশ্চনটো কিহৰ হয় বেসিক্যালি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হয় ন তো তাতে আপোনালোকে ক্ৰাউডিং ইন আয়কৰ এইবিলাক টাৰ্ম যদি নানে এনসাৰটো কেনেকুৱা হ'ব নন ইকনমিক হৈ যাব স্যার তাৰপিছত logistics cost will go down transaction cost will go down একেই হয় more or less transaction but logistics মানে purely মানে the cost of transportation এইটো জায়গা পৰা এইটো জায়গালৈ মুভ কৰোঁতে কিমান efficiently মুভ কৰিব পাৰি transaction cost to reduce হ'ব because your overall cost of production reduces na so this is the infrastructure significance we are talking basically this is about the significance of infrastructure yes. Why should we focus on infrastructure development? Because of these reasons. Why should we focus on road development? আয়কৰ কমিব, crowding in হ'ব, logistic cost কমিব, transaction cost কমিব হৈ গ'ল full stop. আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কিয় কৰিব লাগে because it's a gestation period big এইবিলাক ব্ৰেক কি আছিলে ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট ব্ৰেক ইভেন হ'বলৈ টাইম লাগিব আমাৰ যেটো এতিয়া এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যেটো মানে হেৰি আছে ফান্ডিং সোর্স আছে যেটো কয় ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন
Here, it is a basically funding initiative or whatever it is a center, state or private. They participate in it. The ratio is 39 is to 40 is to 21. I don't know. So, it's true. File about it. I think it will cover somewhere. So, purpose to obviously it's a well, basically to actually make growth generate করা কারণে India no investment generate করা কারণে তো একটু মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডিং এর কারণে এটা একটা পাইপলাইন ঠিক আছে আৰু we have besides this আমাৰ বহুত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্সিং ইনস্টিটিউশনস আছে বিলাক আমি কি বুলি কওঁ আমি classification of financial institutions যে পাই পঢ়িছিলো DFIs do you remember development finance institutions for long term financing of infrastructure মনত পৰিছে নে ICICI is a bank হল Yes, sir. Yes, আগতে sir. এইটো এটা DFI আছিল এটা যে হাডকো আছে বা NABARD also is a kind of financing body only that way so development finance institutions are there as asset monetization of the voice way so that is a way of generating money আজিকালি আৰু এটা বস্তু আছে কেতিয়াবা আপোনাৰ নিউজত শুনিছে ইনভিটছ আৰু ৰাইটছ ইনভিটছ and rights have you heard about invites and rights নাই স্যার শুনা নাই infrastructure investment trust so it's basically eto enukwa hoy a mutual fund jeto principle of কাম কৰে no collective মানে pooling of resources pool কৰি পেলাই আমি মানে মানে ফান্ড জেনাৰেট কৰো মিউচুয়াল ফান্ড কি হয় মানে আপোনাৰ মানে 20-30টা কোম্পানী শেয়াৰ একেলগে বলে এটা ফান্ডত অ্যাসেম্বল হৈ আছে এই হিচাপত মানে will gain money or lose money similarly invest in principle of হয় real estate investment trust infrastructure investment trust so eto eta mechanism of funding these projects enake mane apni public opera you create a trust you generate sufficient revenue from public or investors are basically investors will invest kilibo then that money is used for infrastructure development because it will be very necessary it is a long term investment long term in fact again this is a financial advice I don't know if it is right or wrong to give you but it to bohote koi ase je invest rights or invest kora to bhal in India because infrastructure is doing well hoi thakibo so it's a safe investment to invest in so it market mechanism eta ase mane funding of infrastructure invest and rights so আমি কি শিকিলো এতিয়ালৈকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সিগনিফিকেন্স খিনি শিকিলো আৰু আমি তিনটা বস্তু শিকিলো যৰ পৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইনান্স কৰিব পাৰি infrastructure can be financed from obviously we have the national infrastructure pipeline তারপরে we have the development financial institutions and we have asset monetization যেটো idea monetizing the asset and then you create generate money and then invest or you can go for market বইও আমি infrastructure কারণে আমি we can generate money through this trust ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ আচ্ছা এনে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বুলি ক'লে তো আপোনালোকে বুজি পাইছে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বুলি ক'লে আমাৰ যিখিনি আৰবান roads railways যিখিনি কথা
যিখিনি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি যদি পায় তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি ইয়ৰ কেপিটেল মাৰ্কেটছ, তাৰ পৰা কেপিটেল মাৰ্কেটছত চব আহিব আমাৰ মানি মাৰ্কেট, ইয়ৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেট, গোল্ড মাৰ্কেট, এইবিলাক চব। তাৰপিছত উই কেন চে বেংকিং এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ সেক্টৰ, corporate sector as a whole. ঠিক আছে, so এনেকুৱা টাইপ মানে বেসিক্যালি মানে we can segregate it in a way, মানে অকল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে ৰাস্তা এইবিলাকতে নাথাই দিব ঠিক আছে। আচ্ছা, আপোনালোকে কেইটামান টাৰ্ম ক'লে বুজি পাইনে যে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ, এতিয়া বা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটোক আমি কি বুলি কওঁ? কেপেক্স বুলি কওঁ, এক্সপেণ্ডিচাৰ ফৰ মেকিং কেপিটেল এছেটছ। তো এইবিলাক কাইণ্ড অফ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েশ্যন। তাৰপিছত যদি আমি কওঁ হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন, তাৰমানে কি? হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থটো কি হ'ব? What is the meaning of this term? social investment খিনি Human capital formation মানে your মানে human resource development. Social investment বিলাকে সেইবিলাকৰ through ultimately you are improving the quality of your human resource and making him more skilled, making him more healthy. ঠিক আছে, so infrastructure লগত আমি কেইটামান মানে we can say কিছুমান virtuous cycle কিছুমান থাকে যিবিলাক মেইনছত বহুত কামত আহে। It is very important to keep these things in mind. এইবিলাক আহিলে মানে এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম এটা দি দিলে বহুত কথা নকোৱাকে হৈছে। ঠিক আছে, সো কিছুমান ভাৰ্চুয়াস সাইকেল কিছুমান থাকে। ভাৰ্চুয়াস সাইকেল ভিচিয়াস সাইকেল ডিফারেন্সটো বুজি পায়। ভাৰ্চুয়াস সাইকেল ইজ সামথিং ইজ এ গুড সাইকেল, রিইনফোর্স হয় সাইকেল মানে ইট রিইনফোর্সেস, লুপ এটা ক্রিয়েট হয়। বেয়া লুপ এটা ক্রিয়েট হয় মানে ভিচিয়াস সাইকেল। সো কি হয় যেতিয়া আমি ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারত ইনভেস্ট কৰো, এনেকে বনাব ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাই physical infrastructure, it will lead to high investment, or you can say crowd in investment. Then it will lead to more employment, and more employment হলে কি হ'ব? মানুহৰ হাতত পইচা আহিব, পইচা আহিলে কি হ'ব? More demand, হয় নাই? More demand হলে কি হ'ব? এইটো আপুনি এনেকে সাইক্লিক হেৰিয়ত বনাব লাগিব বস্তুটো। Or you can say এটা flowchart হিচাপে বনাব পাৰি। More demand কি হ'ব? It will lead to economic growth and development because production বাঢ়িব। Economic growth and development হলে কি হ'ব? More tax
revenue for government. Government আহি গ'ল এতিয়া সেইটো picture. More tax revenue হলে কি হ'ব? Government will have increased government spending on social infrastructure. Social infrastructure private নকৰে ইমান. And this will lead to human capital formation. So the quality of human assets will rise, and this will lead to what? This will lead to more economic growth and development. Yes, and but কিছুমান এইটো cycle নহল, flow chart type হ'ল, but at least মানে expressive হয় ন বস্তুটো. High physical infrastructure, crowding investment, more employment, more demand, economic growth. Economic growth হলে more tax revenue হলে increased government spending on infrastructure, তাতে হলে human capital formation হ'ব, human capital formation হলে more economic growth and development, more. That cycle will continue. It's a cycle to continue with you, so সেইটো কাৰণে it is very essential. অসম মলাৰ কুৱেশ্যনতো এইবিলাক বস্তু আহিব লাগে. আৰু এইটোক আমি কিছুমান আৰু কিছুমান চাইকেললৈ আমি নিব পাৰো. ইকনমিক গ্ৰোথ, মোৰ ডিমাণ্ড, মোৰ গ্ৰোথ, এইটো আমি ক'ব পাৰো যে গ্ৰোথ হলে কি হয়, মানে প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়ে. প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িলে কি হ'ব? এক্সপোৰ্টছ বাঢ়িব. এক্সপোর্টস বাহিলে কি হ'ব? Again, economic growth হ'ব. আমি এইটো আকৌ ইয়ালৈ আনিব পাৰো. কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট কমিলে সেইবিলাক অলপ লিংক কৰিব পাৰো. ফিস্কেল ডেফিসিট কমিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স ৰেভিনিউ যদি এইফালৰ পৰা বাঢ়ে, এইটোৰ এটা নেচেসাৰী corollary will be FD will go down. So কুৱেশ্যনটো হিচাপত আমি চাইকেলটো হেৰি কৰিব পাৰো, সেইবিলাক কনচিকুৱেঞ্চ হয় ন. So এনেকুৱা টাইপ ইকনমি ৰিলেটেড কুৱেশ্যনৰ সেইটো স্কোপ থাকে, মানে according to the question you can adjust. এতিয়া আমাৰ আয়কৰ কিমান হয়? You know what is the আয়কৰ of India at this moment? It's around 4.5 মান হয় এতিয়া. আজিকালি সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এটা মানে you see the capex figure, every budget capex figure ওপৰতে ফোকাস কৰে. মানে government is more willing to spend or মানে infrastructure development কাৰণে government is spending hugely. That will trigger economic growth. সেইটো মানুহেটো বুজি নাপায়, সেইটো কাৰণে ইলেকশ্যনত গৈ ক'ব লাগে. যদি কৈ দিয়ে ইলেকশ্যন ৰিলিজ যে কেপেক্স ইমান কৰিছো, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান কৰিছো, ভোট পাব নেকি? এটাও ভোট নাপায়. ক'বই লাগিব 10,000 টকা দিম, আৰু 10,000 টকা যদি ভালকে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু 20,000 দিম. সেইবিলাকে ক'ব লাগে ন. আমাৰ কালি দেখি আছিলো ইলেকশ্যন ৰেলি এটাত, হিউমেন কেপিটেলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমাৰ মানে ইমান সৰু নিড. চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলেও ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ মানুহে বুজি নাপাব ন. 3.5 নেকি এতিয়া? হয় স্যার, 2022 3.5 দেখাই আছে. ফ্ৰী আগত কৰিছিলে নেকি? ফ্ৰী আগত মই 3.5 কৈছিলো নেকি? 3.5 যদিটো বেটাৰ, তেন্তে কিমান আছিল? হয় চাগে মোক এতিয়া কিমান আছে এতিয়া? 3.5.
The corona data. Five আছিলে 22 23 তেতিয়াহ'লে মই এইটো because এইটো 2023 মানে 2024 is then you have to revise এইটো 22 23 5 আছিলে. So it will be 4.5 only now. 3 নাছিলে তেতিয়াহ'লে. High আছে. স্যার এখন ডাটা এটা পাইছো Hmm. তাত স্যার এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2022 to 3.5 দেখা আছে কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 23 4 পইণ্ট সামথিং দেখা আছে 4তকৈ বেছি দেখা আছে গ্ৰাফ এডাল দি আছে ইনক্ৰিজ হোৱা দেখাইছে Yes, 5 around 5 বুলি ক'লে হ'ব. 4.5 is a safe option. No, I think 4.5. 4তকৈ অলপ বেছি আছে দেখা আছে 4.5. Nothing is wrong. মানে we have a high for আৰু কম হ'লে ভাল. আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা আছে যেটো আমাৰ logistics cost is around India's logistic cost is around 14 to 16% of GDP. এইটো আমি কৰিছিলো logistics to বেলেগকে যোৱাবাৰ তাত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিছিলো যে ডেভেলপড কান্ট্ৰি OECD কান্ট্ৰি বিলাকৰ কিমান থাকে less than 10 থাকে 10 11 এনেকুৱা around থাকে আমাৰ এইটো 14 16% হয় তো কিমান আমাৰ wastage ন এইবিলাক because আমাৰ proper infrastructure নাই কাৰণে এইটো হৈছে logistic cost বাঢ়িছে টাৰ্ণ এৰাউণ্ড টাইম থাকে শিপ বিলাকৰ এখন জাহাজ আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই ঘূৰি যাবলৈ যিমান টাইম লাগে বাহিৰৰ বাদে কলম্বো পৰ্টতে ইমান সময় লাগে এতিয়া সেইখন যে বিজয়ংগম বুলি কেৰেলাৰ পৰ্ট এটা লৈ পেলাই নিউজত আছিল ন মাজতে শুনিছিল নাই বিজয়ংগম আদানী again আদানী was a বস্তু লিখি থওক issues due to poor infrastructure. What are the issues that are created due to poor infrastructure? Solid key points which you can directly apply in mains. Number one is obviously lower investment, which obviously will lead to lower economic growth. It's self-explanatory. Infrastructure poor investment কম হ'ব, economic growth কম হ'ব. Second কথা already we have discussed, the low infrastructure will lead to high logistics cost. It will essentially mean the high transaction cost. আমাৰ খাদ্য বস্তুবিলাকৰ যে ইমান ফুড ইনফ্লেশ্যন হয় লজিষ্টিক্স কষ্টৰ কাৰণেও হয় বহুত ক্ষেত্ৰত যে যিমান দিনত বস্তু এটা আহি পাব লাগে তাতকৈ বেছি দিন লাগে চ' তেল বেছি পুৰিব লাগে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত বেছি খৰচ হয়
আৰু এই বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে মানে not only মানে agricultural services sector is affected. Can you give me an example how services sector is affected by infrastructure? Industry বা agriculture বুজি পালো good এটা দাম বাঢ়ি যাব services sector কেনেকৈ affected হয় মানে issues to হ'ব যে its effect on agri industry and services. এইটোতো আমি বুজিলো এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ সাৰ্ভিসেস কেনেকৈ হয় Can you think anybody? Meanwhile, services sector কেনেকৈ impact কৰে infrastructure ইনপুট কষ্ট আৰু মেইনটেনেন্স কষ্টটো বাঢ়ি যাব স্যাৰ services sector কি মানে ধৰক স্যাৰ মই পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট সাইডৰ পৰাই যদি চাব যাওঁ নহ'লে ভেহিকেল মেইনটেনেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফুয়েল কনজাম্পশ্যনলৈকে সেইটোতো ডেলিভাৰী টাইম মানে সেইটোতো মানে সাৰ্ভিসেস এটা দিওঁতে সাৰ্ভিস এটা মই দি আছো সেইটোতো কিছুমান টেনজিবল গুডছো এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে সেইটো সাৰ্ভিস এজ এ হোল ইজ ইনটেনজিবল বাট তাতে কিছুমান টেনজিবল এস্পেক্টটো থাকে যদি আমি গোটেই সেক্টৰ এটা চাওঁ বা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা চাওঁ গভৰ্ণমেণ্টে সাৰ্ভিস দি আছে বা তাতো কিছুমান টেনজিবল চিটি এখন দিলে সেইটো এছাইড মানে যিটো এনে ইন জেনেৰেল আমি যদি কওঁ যে ট্ৰাফিক heavy traffic ইয়াতো it impacts your service sector no কমিউট কৰা টাইমটো হৈ কৰি দিয়ে commute কৰা মানে you know lack of proper infrastructure হৈছে no traffic impacts the service sector in Bangalore like anything so that is another মানে সেইটো services sector ওপৰত impact কৰিছে মানে এটা মানে standalone impact সেইটো obviously agriculture impact থাকিব industry থাকিব সেইটো থাকিব এটা এক্সাম্পল তাৰপিছত আমি যে কৈ থাকো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড হোৱাট ইজ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড কি হয় So working population working age population বেছি বা ডিভিডেণ্ড মানে কি ডিভিডেণ্ড মানে হৈছে your মানে প্ৰফিট বুলি ক'ব পাৰো সিম্পল আনসাৰ প্ৰফিট বা গেইন so your gain because of your demography আমাৰ ডেমোগ্ৰাফি এতিয়া কেনেকুৱা working age population high that সেইটোৰ পৰা যেটো আমি গেইন পাব লাগে নাপাওঁ বা সেইটো কম পাওঁ because of poor infrastructure so we cannot actually harness the fully harness কৰিব নোৱাৰো তাৰপিছত আজিকালিতো how can we forget the aspect of climate resilience with respect to infrastructure because it has to be climate resilience সেইটো এটা aspect হয় just purely আমি যিবিলাক material দি পেলাই আমি construction কৰো that impacts climate change না যদি বহুত বেছি heat absorbing materials থাকে এইবিলাকতো these are certain things আৰু এটা virtuous cycle আছে infrastructure you can draw this way infrastructure when it goes up it leads to obviously employment generation.
আৰু যেতিয়া এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেট হ'ব তেতিয়া মানুহৰ মাজত ডিমান্ড বাঢ়িব এই বস্তুটো একদম keep it in mind এই সাইকেল এমপ্লয়মেন্ট বাঢ়িলে ডিমান্ড বাঢ়িবই মানুহৰ আপোনাৰ হাতত পইচা আহিলে আপুনি বস্তু কিনিবলৈ যাবই বজাৰত আৰু যেতিয়া ডিমান্ড বাঢ়িব তেতিয়া কি হ'ব সাপ্লাই বাঢ়িব আৰু বেলেগ বস্তু হ'ব সাপ্লাইও বাঢ়িব এনেকুৱা নহয় যে অকল সাপ্লাইহে বাঢ়িব ডিমান্ড বাঢ়িলেতো আমি আগতে ইকনমিক গ্ৰোথৰ কথা কৈছিলো এইটো কথা হয় সো যেতিয়া সাপ্লাই বাঢ়িব there will be more you can say crowding of private investment because people will be willing to invest now because there is profit supply law of supply to ki koi je when the price goes up product supply goes up because the demand bahise price bahile supply bahile investment bahile ki hobo basically it will lead to you can say more economic growth যেটা আমার end goal হয় anyway economic growth and development it is the end goal of any economic policy না কি হ'ব লাগে economic growth and development হ'ব তাৰপিছত এই গ্ৰোথটো আমি obviously inclusive growth and all এইবিলাক কথা থাকিবই but আমিতো এটা ইকনমিক প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি গ্ৰোথ জেনাৰেট কৰিব লাগিব সাস্টেইনেবলি হয় না এনি সেক্টৰ হওক আজি এটা আমি কোচিং এটা চলাই আছো তাতো গ্ৰোথ জেনাৰেট কৰিব লাগিব তেতিয়া সাকসেছ কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত সেই গ্ৰোথটো কেনেকৈ ভাল হৈছে বা ক'ত কি হৈছে সেইটো কথা প্ৰথমতে গ্ৰোথ mechanism that create over you. And when growth comes, then it will lead to more capital expenditure. Paisa thakibo, paisa surplus revenue hobo. And more capital expenditure means more infrastructure. And more infrastructure means more. So this cycle will continue. Are you understanding? Yes, sir. Etia. Let us go into certain challenges. Issues to beleg bostu, challenges to beleg bostu. The issues to our India specific civil issue hoy ase infrastructure development. The challenges will be that come that have to general challenges with respect to infrastructure sector anywhere. Sabota etu hobo infrastructure the England koile jitu challenge ahibo etu yato hobo. So general infrastructure sector ki challenge ase. Prothom kotha to hoise it is highly capital intensive. Bahut paisa lage no infrastructure. Infrastructure apni aru etu is very resource intensive. And বহুত পয়সা লাগে কারণে what is the consequence of it? It results in natural monopoly. কোনবিলাক সেক্টৰত natural monopoly create হয় য'ত the capital intensity is very say for example airports, roads. ইমান বেছি পয়সা লাগে যে এটাত মানে প্লেয়াৰ হয়তো মানে এটা মানুহ আহিলে আৰু বেলেগ এটা নাহে আৰু কাৰণ opportunity নাথাকে প্ৰফিটৰ কথাটো নাথাকে কাৰণ long gestation period etu ami characteristic ote koisilu aru etu to hoy je long gestation project aru etu mane as a you can say yeah associated factor is that high sunk cost mane ki jane you know what is sunk cost No, sir. কি হয় হেৰিয়ে জানিব লাগে ভাষাটোৱে জানিব লাগে কি হয় sunk cost নাজানিলেও কথা নাই বাৰু বহুত দিন হৈ গ'ল পঢ়া স্যাৰ মনত পেলাব তাকে ট্ৰাই কৰি আছো মানে আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰি আছো মানে ক'বাত মানে আমি মানে পইচা লগালো অলৰেডি তো আমি জানো যে প্ৰফিট নাহে বাট ষ্টিল উই কিপ অন মানে উই হেভ টু কিপ অন পুটিং দ্য মানি না এনেকুৱা টাইপ হয় নাই আমাৰ মানে আমি এতিয়া ধৰক কোনোবাই চাই তেতিয়া পঢ়া আৰম্ভ কৰিলে কাৰোবাৰ আধা ঘণ্টাতে চাই দিলে আধা ঘণ্টাৰ পিছতে এইটো নিজে পঢ়িলে অলপ বেছি প্ৰডাক্টিভ হ'লহেঁতেন নেকি নেক্সট 3 ঘণ্টাটো but still you have continued so that can be your sunk cost বুঝছেন না দুবার কষ্ট দিলো তো
এইবিলাকতো সাংক কষ্ট বেছি মানে সাইকোলজিক্যাল হয় অলপ কথাটো কিন্তু আলটিমেটলি মানে প্ৰপাৰ মানে হেৰি থাকে মানে ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰি আৰু যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট মানে দিলে আপুনি অলৰেডি টাইম দিলে বা অলৰেডি পইচা লগালে you have to go with it now. So that is the nature of it. Then obviously it is a project expertise lage no expert মানে এটো novice কাৰণে amateur কাৰণে তো নহয় এবিলাক বস্তু highly expertise projects আৰু there is another term associated with it here about O&M risk পাইছে না O&M risk O&M risk plus construction risk মানে কনস্ট্রাকশনত রিস্ক থাকে আর অপারেশনস এন্ড ম্যানেজমেন্ট মেইনটেনেন্স তাতে রিস্ক থাকে আর as we have pointed out before also land acquisition and it is both capital intensive and capital to আপনার রিসোর্স আহি গল ন তো land acquisition বা environment clearance এবিলাকতো ইস্যু থাকে চ্যালেঞ্জ থাকে মানে যেটো environment versus development debate infrastructure is at the fulcrum of it, no? The environment hobo lage na development hobo lage. Ki hobo lage? Ki hobo lage? Environment hobo lage na development hobo lage. Sustainable development. Kuznets curve je পঢ়িছিলো environment Kuznets curve মনত আছে এটা পইণ্টত হেৰি বাঢ়ি থাকে তাৰপিছত কমি যায় environment Kuznets curve সেইটো চাই ল'ব ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে we have learned these things কি infrastructure কি হয় infrastructure challenges বিলাক কেনেকুৱা হয় আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া স্পেসিফিক ইস্যুজ বিলাক কি হয় ঠিক আছে এটা আমি এটা বস্তু মাজে মাজে শুনি থাকো পিএম গতি শক্তি এটো কি হয় এটো কি পইচা খৰচ কৰা স্কিম হয় নেকি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট এটো পইচা দিয়ে না তাৰ পৰা এটোৰ পৰা পইচা খৰচ হয় নেকি এটো কোনো পইচাটো আহে হেৰিৰ পৰা এনআইপি নেশ্যনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইনৰ পৰা এটো হৈছে আপোনাৰ মানে এটা প্ল্যাটফৰ্ম হয় ঠিক আছে it is a connectivity platform what does it do it integrates 16 ministries যাতে holistic development কৰিব পাৰে holistic development কি কোবাত যদি ৰাস্তা হাইওয়ে আছে কোবাত ষ্টেট হাইওয়ে আছে কোবাত ৰেল লাইন আছে তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনালেতো গোটেইখিনি মানুহৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব ন আমাৰ এতিয়া টিপিক্যাল কি হয় ৰাস্তা খন্দাকে খানি থাকে এটো কিয় হয় যে জিএমসি নাজানে ধৰক মিউনিসিপালিটি কিবা এটা কৰি আছে আকৌ বোলে পানীৰ লাইনটো বেলেগে আহিছে পানী লাইন দিলে খানিলে বা ৰাস্তা খানিবলৈ খানিলে তাৰপাছত দুইটা বস্তু নষ্ট হ'ল তো এই যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নথকাৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সিকিউশনত প্ৰবলেম হয় ন তো ইউ ক্যান সে যে ইন্টিগ্ৰেশন অর কোঅর্ডিনেশন মানে টু এস্টাবলিশ কোঅর্ডিনেশন মনত ৰাখিব এইবিলাক কথা টু এস্টাবলিশ coordination for holistic planning and execution of infrastructure projects. We have PM Gati Shakti. মনত থাকিব না So ইয়াতে মানে বিভিন্ন টেকনলজি ইউজ কৰিব ইনফ্যাক্ট স্যাটেলাইট টেকনলজি এইবিলাক ইউজ কৰি পেলাই ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং কৰিব পাৰিব প্ৰজেক্ট বিলাক
মানে I think PMO পৰাই হ'ব PMO I think কোনোবা এটা নডেল হেৰিটো কি এজন পাহৰিলো PMO পৰাই হ'ব কোনোবা এটা but the idea will be like real-time monitoring of project real-time monitoring of projects so ইয়াৰ পৰা কোনো পইচা স্কিম খৰচ কৰা বস্তু নহয় আগতে এইটো PM Gati Shakti so India's infrastructure will be transformed through PM Gati Shakti কলে আপোনালোকে you will be tempted to write about the financial costs of development mainly it is coordination planning আৰু এটা aspect important prioritize এইবিলাক আমাৰ দেখাত কৰো কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আমাৰ ইয়াত এইবিলাকে গণ্ডগোল হৈ থাকে we don't prioritize between projects ঠিক আছে এইবিলাকটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেনিফিট যিবিলাক হয় যে কানেক্টিভিটি ৰিডিউচিং লজিষ্টিক কষ্ট এইবিলাক আহিব ইয়াত So it is an example of central state participation in infrastructure development. So it will লাগিব necessarily because it will be a centralized tracking of projects. আপোনালোকৰ এটা কথা মনত আছে না যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্ট কৰে কাউণ্টাৰ সাইক্লিকেল কথা এইবিলাকো লিখিব দেই এইবিলাক যে during a period of slowdown or during a period where private investment is not coming in that time when government invests that result in counter cyclical policy or that is an adherence to counter cyclical policy so that will create demand or increase demand or stimulate the economy towards growth So it is an important aspect for infrastructure investment also. It is a counter cyclical policy. আৰু এটা টার্ম মানে এইখিনিতে ৰেলিভেন্ট হয় ইকনমিক সার্ভেত কৈছিলে প্ৰিকশিয়াছ গ্ৰোথ মডেল এইটো কি হয় জানে মানে it is basically is a মানে এটো ক্রিটিসাইজ করে গভর্নমেন্টৰ এটো পলিসিটো যে without having capacity to redistribute if you start redistributing then it will result into inefficient distribution so আমি হেতু দেখা পাও না যে আমি 60s we started redistributing 50s 60s প্রথমতে after independence only we started redistributing the good economists কয় যে before that we should have enhanced your capacity before redistributing so হেতু মানে precocious growth model বুলিও ঠিক আছে এটো কেতিয়াবা মানে এই বস্তুটো এটা যে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰি আছো এতিয়া বহুতে কয় যে why are you investing in infrastructure better go for eto you invest in this just hold on Yeah, so precocious growth model মানে government capacity নাথাকাকে যেতিয়া government redistribution start কৰে লিখি দিছো when government does redistribution বুলি ক'লে বুজি পাইছে ন মানে চাউল everything with limited capacity এটা ৰিজাল্টটো কি হয় inefficient distribution আৰু এটা মানে এটোৰ কন্টিনিউট লিখিব আপোনালোকে মই জাগানে কানে লিখিছো আৰু এটা প্ৰবলেম কি হৈছে না inefficient use of tax revenue কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব লাগিব নিজৰ
tax resource পাই দিব so সেইটো inefficient use হৈ যাব inefficient use of tax revenue will result into what it will result into মানে poor infrastructure বা মানে quality infrastructure development নহব হয় না ৰাস্তা পদূলি বেয়া আছিল যেটো আমাৰ আগৰ হেৰি আৰু এটোৰ পিছত কি হ'ব it will lead to tax evasion by avoidance because মানুহে কি হইব যে আরে আমি পয়সা দি আছো ট্যাক্স দি আছো গভর্নমেন্টক and government is not providing us services poor infrastructure বা poor service delivery by government so link to বুজি পাইছে ন যেতিয়া because yes growth control under if you are redistributing the infrastructure কথাটো এটো মানে কৈছে যে তেতিয়া যদি infrastructure invest কৰিলে হয় যিখিনি পইচা আছে সেটোৱে মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট আনিলে হয় হয়তো সমাজত বেলেগ গ্ৰোথ সোর্স হলতে কিন্তু যদি আমি সেটো পইচা ইনফ্রাস্ট্রাকচার খৰচ নকৰি যদি আমি বলে সার্ভিস বা মানে রিডিস্ট্রিবিউশন খৰচ কৰিছে সাবসিডি দি আছে কিবা কিবি দি আছে তাহলে কি হ'ব again সেটো properly targeted নহব হা বা because মানে everybody you are not capable of distributing properly still you are distributing that will result in inefficient distribution মানে এটো হয় যে your tax revenue are misuse হলে কি হল your যত হ'ব লাগিছিল poor infrastructure বা poor service delivery কি হল এটা tax evasion by avoidance হ'ব because people will feel কি আরে মানে people মানে মই পইচা দি আছো I'm not getting anything so মানুহ tax থাকিম আৰম্ভ কৰিব should not be an excuse but that is something we see being played out in India so এইবিলাক আমি যিমান প্ৰজেক্টছ আছে দেখা পাওঁ এতিয়া এটো 1 কিমান 141 এতিয়া আইটো 111 নহয় NIP এটো হয় যে 141.4 LCR and 4 trillion এটো 2020 পৰা 2025 লৈকে ইয়াতে বিভিন্ন ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট আছে মেজর সেক্টরস বিলাক কি আছে NIP এনার্জি 24% roads 18% railways 12% so যেতিয়া আহিব NIP through the infrastructure develop হ'ব investment বাঢ়িব বাহিৰৰ পৰা আহিব investment তাৰপিছত ইকোনমিক গ্ৰোথ হ'ব এমপ্লয়মেন্ট হ'ব so it will be a win-win scenario হয় না job creation হ'ব obviously মানে it will be a it will increase economic activity increase the revenue base for the government also na government or কাৰণে আপোনালোকে government perspective যেটা চাব লাগে এটো কথা ৰাখিব যেতিয়া growth হয় growth হলে government revenue base to বাঢ়ে because government tax collection to বাঢ়ে no productive asset base বাঢ়িলে tax collection বাঢ়িব government capacity to invest in social infrastructure that also increases eto perspective ৰাখিব and private sector কাৰণে obviously it will boost their confidence and they will be prepared to invest in projects সব ফালৰ পৰা বেংকৰ কাৰণেও ভাল কমন মানুহৰ কাৰণেও in a way obviously it is good সমান সময়ৰ কাৰণে সলিউশন খাব লাগিলে হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰণে বহুতে মালিগাঁও এইবিলাক এৰিয়া মানুহে কমপ্লিট obviously এটো ইস্যুটো আছে এটা বস্তু এভাইড কৰিব লাগে কিন্তু all countries have gone through this path only without infrastructure development you can do আমি মানে এতিয়া কৰি আছো যেটো চাইনাই আজিৰ 40 বছৰ আগত 30 বছৰ আগত কৰিলে still they say सही लेकिन हो तो रहा है ना ठीक है सर so we are done with infrastructure and these things আমি এতিয়া অকমান সৰু infrastructure এই টাইপ টপিক কিছুমান আছে MSME ৰ ওপৰত অকমান কিবা এটা মই এটা keynotes কিছুমান দিম আৰু MSME as an independent question পাই যাব পাৰে ঠিক আছে we will meet again possibly on Monday tomorrow to no class ठीक है thank you Sir, sir, এই precarious growth model to যিটো কৈছিলে redistribution to মানে ফান্ড to যে স্যার ইনফর্মাল এটা ইউজ কৰে ডাইভার্ট কৰা যে সাপোজ নহয় হেতুকেটো বুঝে নহয় অকল হেতু বুলি নহয় এটো এজ এ পলিসি হেতু কোনোবাই ডাইভার্ট কৰিছে কৰাপশন কৰিছে হেতু বুলি নহয় precarious growth model এটো ইকোনমিক সার্ভে দিছিল আই থিংক 2016 17 মানত দিছিল হেতু মানে কি কয় যে গভর্নমেন্টে যেতিয়া মানে সেই সময়ত আমাৰ পলিসিটো কি হৈ আছিল ৰিডিস্ট্ৰিবিউশনৰ পলিসি এটা আছিল যে আমি পিডিএছ ত চাউল দিম বা তেল
তেলৰ সাবসিডিটো নেসেসারি হয়, ফার্টিলাইজার সাবসিডি বা এনেকুৱা টাইপ আৰু কাবাক বোলে আবাস যোজনা আন্ডার ঘৰ দিলো পায়, মানে বিভিন্ন টাইপ অফ রিডিস্ট্রিবিউশন দ্যাট ইজ ডান বাই গভর্নমেন্ট। এতিয়া the question is গভর্নমেন্টের পয়সা আছে, গভর্নমেন্টে either it can go for redistribution or it can go for infrastructure development। এতিয়াও তো হেতু চয়েস আছে ন, আজি যে আমি অসম মালা সমালা কৰি আছো বা ভাৰত মালা কৰি আছো, সেই পইচাটো আমি হিতাত খৰচ নকৰিতো আমি ধৰক বেলেগৰ রিডিস্ট্রিবিউশনৰ কামতো ইউজ কৰিব পাৰো পইচাটো। আৰু গেটিং ইট, সো সেইটো নকৰি পেলাই যদি রিডিস্ট্রিবিউশন কৰো তেতিয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ব যে আমি যেহেতু আমাৰ রিডিস্ট্রিবিউশন কৰাৰ ক্যাপাসিটি কিমান নাই, আমি যে চাক দিব লাগে সিমান নাপাওঁ কাৰণ আমাৰ ৰিসোৰ্সে নাই এই সময়ত। তো আমাৰ রিডিস্ট্রিবিউশনটো পারফেক্ট নহব, আমাৰ এইটো ইনএফিচিয়েন্ট হ'ব। কৰাপশন পিছৰ কথা, আমি মানে এটা আমাৰ মানে এইবিলাকত পাই নাই, কিছুমান পেনশন পাই যায়, বৃদ্ধা পেনশন পায়, কিমান পায় সেইটো এটা রিডিস্ট্রিবিউশন হয়, মাহে 200 টকা। সেইটো কিবা পেনশন হল নেকি কওকচোন, শুনিছে নাই? বৃদ্ধ পেনশন যে পায় মাহে 200 টকা, 300 টকা সেইবোৰে পাইছে। পেনশন হল নেকি? সেইটো কিবা পেনশন হল নেকি মোক কওক? তো মেডিচিনে নাপাব। একোৱে নাপায়, 300 টকা 200 টকা সেইটো মানে কিয় দিয়ে, সেইটো কোনো মিনিংলেছ টাইপ কথা। তো সেইবিলাক রিডিস্ট্রিবিউশন এফালে কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো এগেইন দ্যাট উইল বি ইনএফিচিয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন, ইনএফিচিয়েন্ট ইউজ অফ পাব্লিক মানি ন। আজি আপোনাৰ মোৰ টেক্স পেয়াৰ্স মানি গৈ পেলাই সেইফালে সেনেকে হৈছে। সো আমি দেখিম যে ওকে সেইবিলাক হোৱা নাই, বা বোলে যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব লাগে, ৰোড চোড ভাল হোৱা নাই, তো আমাৰ এটা নেচাৰেল এপেথি আহি যাব ন চিষ্টেমটোৰ প্ৰতি। আৰে আমাৰ টেক্স ৰেভিনিউ হোৱা নাই, সো আমি টেক্স ফাঁকি দিম বা টেক্স নিদিওঁ। তো ডেট আইডিয়া যে আমি মানে বস্তুটো ক'ত আহিব জানে, যে গভর্নমেন্টে পয়সাটো ক'ত ইউজ কৰে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ কৰে নে নাই রিডিস্ট্রিবিউশনত কৰে ইনএফিচিয়েন্সি। যদি ভালকে রিডিস্ট্রিবিউট কৰিব পাৰিছে তো ভাল কথা, কিন্তু প্ৰথমতে আমাৰ এজেন্ডা বা আমাৰ আর্গুমেন্টটো হল যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কৰি গ্রোথ কৰি গভর্নমেন্টে নিজৰ রেভিনিউটো বঢ়াই লওক না, তাৰপিছত রিডিস্ট্রিবিউট কৰক। আমিতো ইয়াততো সেইটো এই সাইকেলটো আমি সেইটোৱে কৈছো। এইটো যেতিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্ট হ'ব তেতিয়া এটা পইণ্টতটো এনেকুৱা আহিব যে গভর্নমেন্ট মোৰ টেক্স ৰেভিনিউ আহি যাব ন। Yes sir. তো সেইটো কথা কৈছো। আৰু ক্লিয়াৰ নাও? Yes sir. এইখিনি এইটো সাইকেল ক্লিয়াৰ আছিলে স্যার। এই প্ৰিকৰচিয়াছ গ্ৰোথ মডেলটো এইটো মানে এইটো হ'ল লিংক হৈছে মানে গভর্নমেন্টৰ চইচটোৰ ওপৰত কথা। মানে আমাৰ মানে এইটোত প্ৰিকৰচিয়াছ গ্ৰোথ মডেলটো আৰ্গুমেন্টটো এইটো যে ৰিডিস্ট্রিবিউট কৰা যেতিয়া তোমাৰ কেপাসিটি ফুলি ডেভেলপ হয়, আৰু কেপাসিটি কেনেকে ডেভেলপ হ'ব? থ্ৰু ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। তো এইটো ক্রিটিসিজম হয়, আগতে মানে রিডিস্ট্রিবিউশনটো কৰিছিল বিফোর মানে ইয়োর কেপাসিটি ফুল ডেভেলপ। ঠিক আছে, ইউজ কৰিব পাৰিব না এইবিলাক লিখি থৈ নোটছ বনাই এইবিলাক একো লাভ নাই, পৰীক্ষাত ইউজ কৰো একদম এইবিলাক ভাবিব, এইটো কোনো ক'ত ইউজ কৰিম, ইয়াত ইউজ কৰিম, তাত ইউজ কৰিম, এনেকে থাকিব ন। কাৰণ এইটো আমাৰ মানে কোনো কিতাপৰ ফৰ্মেটত বা এনেকুৱা এটা লিনিয়াৰ ফৰ্মেটত আমি কৰা নাই, আমি স্পেচিফিক কিছুমান আইডিয়াছ লৈ কিছুমান কুৱেশ্যন ফৰ্মেট বা মানে কিছুমান মানে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰাই হিন্ট লৈ আমি কামবিলাক কৰি আছো। ওকে, এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন আহিলে, এইবিলাক বস্তু আহিলে এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যনত চবতে ইউজ কৰিব পাৰিম এই আইডিয়াছবিলাক। গম পাইছেনে কথাটো? Now you will have to practice questions. It is too late questions. ঠিক আছে, thank you. Thank you sir. Thank you.